Kusile malanga lamahle weki welcome ehleleni Kusile breakfast show kunguye lesibili siyanibusela malanga lamahle siyathemba ukuthi nivuka kahle nalomhla ekseni niyachubeka niyaphepha kumkhuhlane COVID-19 lihlelo Kusile breakfast show lethelwa ngomsakado wetithombe Eswatini TV dinsuku tilishumi kuye nyanga yenhlaba umnyaka wa 2021 libito lami ngingisamgelisiwe ngwakakhoza nalomuhla ukhona magwabana yeah kunjani sisi ngaphela magwabana kuthi yeah bathi manje ngazi ukuthi Kusengikhohliwe man le ndlela beyitrenda yithi #banibani yeah thina sisi yebo #, yebo sisi nabhuta yeah sesiphumile boJessica uya live yeah asekho lapho ngaphila sisi ngaphila makho no ngizosaka ngiyabona bathakathi ngibehlulini nje ngemthandazo kuphela nje sesaka nje sinisela nje bongo singu lesibili west 23 kulomnyaka wa 2020 kanti ke lilanga le 166 kusele malanga la 199 upheleke umnyaka lo sedudu sinisela nje na silele ngatotolo ntsabata former president welivele Zambia the founding father of the Zambian nation Kenneth Kaunda bathi uyalulama yena it's the language is in a serious but stable condition yeah inthandazo yefu inabo magwabane njengoba usho ukuthi it's one of the founding fathers basho it's one of Africa's political giants exactly bathi wadlala nzima lenkulu kakhulu ungilomunye abantu lebathi nabathatha probably ba liberate iZambia ba liberate peacefully wangende probably bekonda kulamanye yeah wayithatha peacefully and kuthiwa wafaka sandle lesikhulu ekuthenini kukhululeke nalamanye amave Namibia yeah even in Ningizimu Africa as well exactly ngiyamkhumbula nje nakakhuluma ku memorial yeah ngiyakhumbula le memorial ya former South African president Nelson Mandela yeah wasisikhathi sakhe sesiphelile ukuthi you can't control an old man yeah sithemba sisukutawululama president lungu cele abantu ukuthi abamthandazele former president South African president nanayo shito is one of labanye baholi labantu abathandaza kulesikhathi ukuthi amane aduleme 97 years of age yeah so khulile so uphilile nenzima la idlalile magwabane ku emaveli vekahle Africa inkulu kakhulu nabuya live leZambia lifana nathi lingelinye lemavela la nekuthula exactly ngicabanga ukuthi contribution yakhe nekuba khona kwakhe ngoba uyeva losi labo president emabangene office abakhohlwa leyo ukuthi ukhona yena exactly labafuna ukuthi bacele kuyindlela exactly uyisinye lethemba likhulu ke bonke ukuthi utagcina aduleme Kenneth Kaunda kanti ke lo mhlenza ba statistics bonke sinamhla ekseni zaba nje yawo lo mkhuhlane we COVID-19 siwa nje lapha even leSudan bang 16,000 bantu lese ba utholile lo mjovo wekugoma bagomela yona I COVID-19 stava Dr Tedros indzaba le ngitsinzile indzaba ukuthi nanoma bawunakile lo mkhuhlane bathi nakandzaba taka public health base babambisene nelive Norway selifaka imali ukuthi kucinzwe lehlango silaka public health kulesikhathi salomkhuhlane COVID-19 cinzwe indzaba ukuthi kufakwe ama-mask buka but they want to prepare for other pandemics that awufana singafocus kulena kuphela magwabane kunjani and ngiyathokozisa nekubona lamanye emave afuna kusilekelela magwabane into nje besilele ngithi G7 countries afuna kubona ukuthi ngabe vele ngingakhona nesecure 1 billion doses at least namave la ngakhona ngicabanga sinathi batha sifake ikhathi yeah sethemba losibata sifaka ngoba naselo sibuke lokhaleni induna yakhipha statements yakseleni basebenza lo system esikuthole nanga 500,000 doses nesimkhathi into umehluko lomkhulu exactly I think one of the questions baba butona baka WHO ngilo ukuthi benta njani kusi lamavela sathuthuka but kina bawuthwana lomjovo ka Pfizer kuse kusalungisela lo lele available probably leti yakuchamba lapha ku G7 ingene lesikhoma sa Covax igijima lesikhulu sivinini kakhulu kati nguthanzela umbuto ngoba uthi la kusengene khona busika ke nansi ngiyahlola la emhlabeni ngene kakhulu ngalanga kithi la there is other region nje yabanza kuleti nsuku so ngiyethemba lekhulu probably Dr Tedros uchazile ukuthi basebenza manje ukuthi lemjovo ifike ngala ngakithi kusub-Sahara kungapheli lapsika ngakapheli lobusika but bakhomba lekubo September yoshana in September Bongo sister besinayo iphinzele lokuthiwa la namhla sisafuna lokusasinike nalesithombe manje usesikuphi live ni basayibona le graph yabo ipheke lokuthi ngazi ithi
yeah sekushayisa levalo ke lokho kunjalo magwabani asinike maybe bavame ukusinika maybe isithombe ukuthi nangabe sisive semaswati sidiphethe kahle shothi ama cases efata uhamba kanje silandzela yonke lemigomo lekhona but nangabe simo sitawuba sibi ama cases atawumanje I think kuyasida lokho nanasi sithi sikhona noma senda timbo sathi ukuthi siphoke phela at least kungafiki kunale inombolo lebheki wase sikule level 2 nje ngithukile itolo phanga ngithi ngiyesitolo ngikhanza itolo sivaliwe kodwa yabucalile phela ngemzombulu yeah okay bese 6 minutes after 6 bonke sisibathele market siyabuya sazenza bathe kucala talo mhla ekseni It is important every now and then to check, am I still in the receiving hand of God, or am I in the receiving hand of the lies from the enemy? Salvation is free because Christ paid for everything, and that's true. But discipleship will cost you everything. Love each other as if your life depends on it. As a canvas reflects the nature of a personality or an artist, so creation teaches us about who God is. We are made great by becoming small. We are exalted when we're humble. With the change in technology, out-of-home digital media is designed to grab the attention of people who are always on the go. You can now watch your favorite show, Kusile Breakfast Show, and Tinzaba at 7 on your favorite YouTube channel. It's simple. You can stream these shows by following these quick, easy steps. Number 1, open YouTube. Number 2, search for Eswatini TV and click on Eswatini TV. Number 3, after you had entered on Eswatini TV, look for Tinzaba or KPS. And while you're at it, don't forget to like, subscribe, and ring the bell button to get notifications of our video uploads and streams. And lastly, enjoy the stream. Stay home and watch Eswatini TV. Stay safe. Usiseka uvuseleleke wakheke emoyeni nemculo wetenkolo bahlabeleli balapha eSwatini. Sibulethele abahlabeleli abadala nabo lapha sikhula emculweni wetenkolo bahlabela bukhoma lapha eSwatini. Siphinde sixoxisane kabanti ngalaba kwentako emsebentini wabo wekuhlabelela igospel konke kungidinisa simakathe. Ungaphutheka ngomculo wegospel khona lapha eSwatini TV. Be praised. To God be the glory. Malanga lamahle selo sehlelweni Kusile Breakfast Show kungelesibili disikhasa manje zethula tindzaba tekucala tesuku. Hulumende olive laseSwatini ngane inhlangano emava labamhlophe bayabamba umhlangano lapho bebakhulumisa khona tindzaba letifaka ikhatsi tepolitiki, temthetho tekuguquguquka kwesimo selitulu, tekutsengiselana kanye netemnotfo kulokunye. Lo mhlangano ubanjwe ngetindlela tebuchwepheshe bongene ngilobambe kuba ngidvunankulu welive Themba Masuku, tindvuna tembuso kanye nambasada wenhlangano emava labamhlophe Esmeralda Aragonese. Letinhlangothi totimbili tikhombise kutimbandzakanya etindzabeni letfaka ekhatsi ekuphatfweni kwelive kulandzela kwemtsetfo nekuhlonishwa kwemalungelo ebantfu kulesivumelwano sesiphohlongo pheceleti i-Cotonou Agreement.
Inhlangano yamave alabamhlophe ithide iyatimbanzakanya kuhulumende welive laseSwatini kude kuphunywe nemphumela ekuncobeni lomkhuhlane. Live laseSwatini libe seliletha lwati lolijulile embikweni walo kulokubuketa loluhlelo. Imithetho lesakhankanya lephathelene nekukhululeka kwebetindzaba ngulenye yetindzaba letikhulunyisiwe. Lwati lwenhlangano yamave alabamhlophe elihlangotsini lwekuhambisa tindzaba letitsintsa live laseSwatini. Inhlangano yamave alabamhlophe income uhulumende waseSwatini ngekusebenta indzaba yemtsetfo lolwa nekuhlukubetana ngekwelicansi nemtsetfo lolwa neludlame emakhaya SODV Act yase ikhutsata uhulumende waseSwatini kutsi afake umfutho elihlangotsini lwetemfundvo nekuceceshwa kwetinhlangotsi tebetishamtsetfo kude kunciphe ukuhlukubeteka kwabomake nebantfwana. Kulomhlangano uhulumende welive laseSwatini ube sewuletha umbiko mayelana nemtsetfo losakhankanywa emalungelo ebantfu longuwona mgogodla wekusebenta kwelibandla lelibuke emalungelo ebantfu kuleli. Ngeminyaka wa 2014 kuya eminyakeni wa 2020 inhlangano yamave alabamhlophe ibambise live ngesigitsigitsi semalangeni nencenye 1.8 billion emalangeni. Letinhlelo tenhlangano yamave alabamhlophe tihambisana netinhlelo tetentfutfuko ngekwesekela temnotfo njengayo indzaba yekuvuswa kwemnotfo. Inhlangano yamave alabamhlophe ikhutsate live laseSwatini kutsi litimbandzakanye etindzabeni letifaka simo selitulu kanye netindlela tekuphehla gesi kusebenziswa tindlela letahlukahlukene. Hulumende welive laseSwatini ube sewuletha emasu ekutfutfukisa kususa tingcabekelwane kute kutsengiselana nekuchuba emabhizinisi. Inhlangano yamave alabamhlophe itemukele letinhloso letinhle yatisa ngemali yayo le-192 million emalangeni ekwesekeleni temabhizinisi netesimo selitulu kuleli. Letinhlangotsi totimbili tibese setibuka tinhlangotsi letingabanjiswa kusukela ngamnyaka wa 2021 kuya ku-2027 kude kuthuthukiswe umnotfo nekutithuthukisa kwebantfu labasha nebuholi lobubukete buchwephesha. Letinhlangotsi titsintsa live laseSwatini kanye netifiso tenhlangano yamave alabamhlophe. Umbiko uhlanganiswe ngizodwa Dlamini eMbabane. Live laseSwatini selikhetfwe labangulelinye lemave libandleni lelengamele kusebenta kwenhlangano yakamhlaba yeti-70 International Labour Organization ILO esifundzeni lesisendasi nelivekati le-Afrika iSADC. Losabambe kuba indvuna yetiko leti-70 nenhlalakahle yato upholesha khanti uthi live laseSwatini litawusebenta ngekutimisela kude kuphumelele imigomo yayo lenhlangano. Imvuna beyikhuluma ephocweni kusongcondvo weMaswati ngesikhatsi kunemhlangano lobo ubanjwe ngetebuchwephesha wayo lenhlangano. Live leSwatini litfole emavoti lang-212 likanye nelive leCameroon lekulenda lihambe embili kumave lavotelwe kutsi abe yingcenye yelibandla lelengamele kusebenta kwenhlangano yakamhlaba yeti-70 i-International Labour Organization emaveni lasendasi ne-Afrika iSADC. Lobambe kuba indvuna yelitiko leti-70 Pholile Shakhantu uchaza kabanti ukuthi lokhu kusho kuthini kuleSwatini. Bekukhetha emalunga e-governing body yayo inhlangano yaka ILO kukhethwa ke emalunga emave latawumelela tigaba temave letehlukene. Ilive laKangwane ke libe ngilo emaveni lasithupha lekungona atawumelela iAfrica shokuthi kuyo igoverning body iAfrica iniketwe tihlalo letisithupha. Live laKangwane ke likhethiwe namuhla ukuthi libe yilunga le-governing body yayo i-ILO kubuka sigaba se-Afrika. Live laKangwane likhethwe kanye ne-Cameroon, ne-Morocco, i-Rwanda, Nigeria kanye ke ne-Uganda. Kuyasithokozisa nathi silive laKangwane ukuthi sithole leyo recognition ukuthi sibe ingcenye yemave latawumelela yona iAfrica kuyo igoverning body. Live leSwatini litawukuba kuleli bandla iminyaka lemithathu. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelson Wendla ngamandla nginasonto mlangeni ephocweni.
Malanga lamahle lesikhathi samanje sawundilisana ngombiko loqhamuka ehhovisi leliphindland Vunankulu. Kutawuqala kuhola bogogo nabomkhulu kanye nalabo khubatekile imbasha yabo kusukela mhla ti-17 kule nyanga lesetulu. Ngikusho kwembiko betindzaba lokhishwe ngumabhalane lomkhulu ehhovisi leliphindland Vunankulu Makhosini Mdawe lokhola kwabogogo nabomkhulu kanye nalabo labakhubatekile tawuqala esifundzeni sakaho kusukela mhla ti-17 kuya kumhla ti-18 kulesetulu. Mhla ti-21 kuye kumhla ti-23 kulesetulu tahola bogogo nabomkhulu besifundza saseshiselweni. Mdawe uthi bogogo nabomkhulu besifundza sakamanzini bona batawuhola kusukela mhla ti-24 kuya kumhla ti-25 kuyenyanga lesetulu. Elibonjeni khona bogogo nabomkhulu batawufola imbasha yabo mhla ti-28 kuya kumhla ti-29 kuyenyanga lesetulu. Mdawo uphinzwe waxwayisa bogogo nabomkhulu ukuthi bacaphele tinswelabo letingahle tetame kweba imbasha yabo. Uphinzwe wagcizelela ekutheni siva sathi ukuthi kude lehhovisi leliphindland Vunankulu imali liye lifune ekucala kude sive sithole lusito. Indvuna yetiko letempilo lezinkosi ithi licwaningo letempilo libalulekile ukuthi londiwe njengoba lisita ekutheni live lento tinqumo liphinze lihlele tinhlelo tekutfutfukisa sive. Imvuna beyikhuluma nayimelwe ngumcondzisi wetempilo Dr. Vusi Magagula nasukumisa ngalokusemthethweni umhlangano licwaningo letempilo lobo ubanjwe ngetindlela tebuchwepheshe. Ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi lucwaningo lwetempilo liyendiwa njalo luphinze likhishele wesiveni litiko letempilo libambisene netinhlangothi letitsinsekako solo liyachubeka nekuyonda lucwaningo. Indvuna yetempilo lebeyimelelwe ngumcondzisi wetempilo Dr. Vusi Magagula ithi lucwaningo lokucala lendiwa ngemnyaka wa 2010. of Health recognizes that the Eswatini research architecture in all sectors is supported by the Research, Science, Technology and Innovation Department and the Ministry of ICT. It is for that reason that in 2017, for the first time, the Ministry of Health co-hosted the National Health Research Conference with the Ministry of ICT. Magagula uthi isiqubulo salolucwaningo lolonyaka sitawugcila kakhulu etindzabeni letfaka ekhatsi kucinzeteleka lokubangwe ngumkhuhlane i-COVID-19 leselo kuchubeka nekuvela kanye nekushintshashintsha. Lo bekamelele mabhalane lomkhulu etiko letekuchumana Jonathan Dlamini uthi litiko lakhe litawuchubeka nekwesekela lelitiko ekwenteni licwaningo ikakhulu lolutsinza tebuchwephesha. As the ministry, we are happy to pledge our continued support to this initiative. Kubheke ukuthi lolicwaningo i-National Health Research Conference lubanjwe ngenyanga yengciklo setulu ngekusebentisa tebuchwephesha. Tindzabeni kubika Sondomlangeni eMbabane. Socalile umkhankaso wekugoma ti-7 tetempilo tigomela umkhuhlane COVID-19 lapho setfola litfonsi lesibili. Mabhala lomkhulu etiko letempilo Dr. Simon Zwane uthi ti-7 tetempilo tawukwatiswa ukuthi kugomela lo mkhuhlane kuhamba kanjani etifundzeni etahlukahlukene telive. Zwane bekakhuluma eMbabane ngesikhathi ti-7 tetempilo tigomela wona lo mkhuhlane. Njengoba elibandla lelingaphansi kwenhlangano yakamhlaba lelibuke kwabiwa kwemjovo wekugomela umkhuhlane i-COVID-19 ikakhulu kumave lasathuthuka linikelele leSwatini imijovo lengu-14,400 litiko letempilo selivele licalile kugoma ti-7 tempilo kwesibili. Mabhalane lomkhulu kuleli tiko Dr. Simon Zwane uthi ti-7 tempilo titawugoma ngetigaba letahlukene. Sitawucala ngawo ema-healthcare workers. Shothi nje ama-healthcare workers ayi-priority kulawa laphinzako. Noma-ke la kumele kuthi aphinze umjovo wesibili. Bese nangabe akhona ema-healthcare workers lathi asafuna kuyithatha le vaccine yalo ngoba azange siwajove onke. Akhona la opta out at the time. But nabe akhona ke manje la sathi afuna kuyithatha le vaccine and sikhuthata lokho vele dase sesilandzela ngawo ke bese ke nabe ke khona lo sala ko lapho sesiyachubeka nekuphinza la ngalamanye amaswati la ethatha yokucala ngaveta nekweke ukuthi sikholwa ukuthi kutawuchubeka lokujova atafika lamanye ama vaccines masinyane kuze kuthi kungetuba ne-break ngekuthi sewuphelile 14,400. Leli khadi leli libalulekile kakhulu. Line record yakho kwekuthi na utfola umjovo nje wokucala kuba ne-record lengenako la ngekuthi ungubani usuka kuphi uthole luphi ihlobo lwemjovo kwesingakhi.
nangabe kungileni hlobo lejova kabili kutawusho lapha ukuthi idosi yekucala noma yesibili. Thina-ke lesajova ekucaleni kusho ukuthi nje leli khadi bathi bangakunika leli kumele siligcineke kahle ngoba naso utobuya kwesibili litawudzingeka leli khadi. Sivele sesiwugomele lo mkhuhlane kuleli ngemjovo wekucala sing-35,227. Litiko letempilo lithi lo mkhankaso kubhekeke ukuthi ufike emaphethelweni mhla tinge-22 kulesetulu. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelson Dlangamandla nginasonto Mlangeni yembabane. Kubheke ukuthi tikhule tinombolo talabo labaphulakala nemkhuhlane COVID-19 lapha eveni uma sive singayilandzele ngalokuphelele imigomo yokulwa nekwanza kwanomkhuhlane. Lokhu kuvetwe nguvusi lokutfaka litiko letempilo nakakhuluma ngekuthi timenjani tinombolo talabatfolakala nawo lo mkhuhlane lapha eveni. Njengoba kuvakala ukuthi isigaba sesithathu semkhuhlane we-COVID-19 kasikho khashane, sikhulumise belitiko letempilo kuva ukuthi ingabe timenjani tinombolo talabathola lo mkhuhlane kungumanje. Vusi lokutfako walo litiko letempilo usichazele kabanti ukuthi simephi kungumanje, wachaza-ke nekuthi tinombolo tibonakala tinyuka impela futhi-ke nelucwaningo labalwentile lwenyanga yinye lukhomba ukuthi tiyakhula. We saw an increase from around 47 cases anyuka aya ku-96 cases, which is kind of some doubling. So siyabona lokho ukuthi umkhuhlane utshengisa impawude kwenyuka, and lokunye lesiye sikubuke ke thina siyasibuke nale positivity, the weekly positivity in terms of cases, lokuthi when you do testing anganani amathuba ekuthi ungathola abantu laba positive. I-positivity yethu isitshengisa ukuthi iyenyuka, beyisolo less than 0, but as of the past week be around 1.4, which is indicating ukuthi ama-cases of-COVID ayenyuka in the country. Shoti atshengisa ukuthi by mhlaka 8 July we will be having in the three scenarios lesibanawo nawo lokuthi sibe nalo low transmission, moderate na faster transmission. Atshengisa ukuthi atawurange kusukela ku 18,726 mhlambe arrange to 19,200. And we do know ukuthi already cases as of yesterday begathi 18,736. And then in terms of deaths, we are currently sitting at 676 deaths cumulatively. Projections as of the 8th atshengisa ukuthi also 675 arrange to 692. Lokutfako uyagcizelela ukuthi isiveka siqhubeke siyilandzele imigomo lebekwe live sitivikele kulo mkhuhlane ngoba usengakapheli, uthi nasemicimbini ayilandzelwe leyo migomo. Etindzabeni ngingiyani Msibi nginamsimisi Lushaba embabane. Mapala omkhulu etiko letempilo Dr. Simon Zwane uthi ingadi ebhange lengadi kuleli ayisiyelele yanele ikakhulukati letinye tinhlobo tayo ingadi. Zwane bekakhuluma ngesikhathi akhuthatha sive ukuthi sinikele ngengadi ngalolu langa lelikhuluma ngebumcoka bekunikela ngengadi International Blood Donor Day. Live leSwatini lihlanganyele nemhlaba kugubha lilanga lekukhuthata abantu ukuthi banikele ngengadi. Siqubulo salonyaka sithinikela ngengadi kude umhlaba uqhubeke uphile. Mabhalani lomkhulu etiko letempilo Dr. Simon Zwane uthi lolu suku lokukhuthata sive ukuthi sinikele ngengadi njengobe kunesidingo lesikhulu sengadi ebhange lengadi. Libhange lengadi lihlale lidzinga kakhulu ingadi sihlale khona ngoba timo atatiwa ukuthi tiyafika nini. Nanyalo nje tinombolo tethu tiphasi vele ikakhulu kunati tinhlobo letingatfolakali lula tengadi. Sikhuthata ukuthi liSwati ngalelo nalelo litikhutsate kwekuthi lihleli linikela ingadi say every 3 months kuye ngekuthi laba betimpilo bakuvumela inloko. Kubalekile kakhulu ke lokho utsatse wethu njengoba sibona ukhanza kwekuthi kunebantu labathola tingoti, kungaba semgwaqweni, kungaba ngilabalimatanako noma singakukhuthati lokho sikwekhuta ukhanzeke kwekuthi umuntu sowuyopha kakhulu sewudzinga kwekuthi engetelwe ingadi lehambelana naye. Leyo ngadi leyo ke ayakhiwa itfolwa kubantu
itholwa kimi nawe nalelo swati. Libhange lengadi litfola lokungenani 85% wengadi kubafundzi, kanti akusiyo kuphela ingadi lengasiyo leyanele kufaka ekhatsi loko lokuvikela bantfu kutsi bophe ema-platelets. Ngekusho kwembiko lotfunyelwe yindvuna yelitiko letemphilo Lizinkosi uthi kuphetfuka komkhuhlane i-COVID-19 kuphatamise kakhulu tinhlelo tekukoleka ingadi talo libhange lengadi lapha eveni. Lo mbiko uchubeka uthi linani lengadi lelibhange lelinayo lehle kakhulu kulomnyaka. Etindzabeni kubika Sondomlangeni Nanels Wendla ngamandla eMbabane. Libandla lelibukete kuphepha emgwaqweni i-Road Safety Council lihlela kusebenzisana nato tonke tinhlangothi letitsindzekako kuleli kutfola likhambi lecedza tingoti lesetibonakala tanza kuleli. Umchumaniso walo lelibandla Thembani Dlamini ukuvete lokhu lapha achaze khona ukuthi tingoti lesetanza kakhulu lapha eveni tifaka ekhatsi leto tebachubhi betimotolo kanye nebagibeli. Umbiko lokhishwe ngemaphoyisa lobukade kuphepha emigwaqweni uveta ukuthi kusukela mhla tisihlanu kulenyanga kuya mhla tilishumi tingemashumi lasiphohlongo nesihlanu timotolo letithutha sive letikhishiwe emigwaqweni ngenxa yekuthi atikho esimeni lesifanele. Umchumaniso welibandla lelibukede kuphepha emigwaqweni i-Road Safety Council Thembani Dlamini uthi kunesidingo sekucinisa tekuphepha emigwaqweni kuleli njengoba tingoti tichubeka nekwanza. Ngaphambi kwa uthathe lihambo imoto yakho ufuna uyihlole wende nawo lesi pre-trip inspection. Lokusho ukuthi imoto yakho ufuna uyibuke yonke ngalokuphelele ukuthi ingabe iphilile itakufikisa yini la ufuna kuya khona. Kakhulu nje lokufike kuhluphe kuba ukuthi uma ngabe amasondvo akho angasiwo langiwo nyalo uthola ukuthi kusekumakhada uma wena utawusuka ungakawabuki kahle amasondvo akho atakubhamela endleleni. Uphenze ubuka emabhiliki akho ukuthi nibona akho akahle yini. Lesike sikubone nje ukuthi uma sasoka ajakile nale ukuthi isikhathi sokuthi imoto yakho phela ekseni uyishisise into khona ukuthi emawuhambe emgwaqweni iphakame kahle. Uma wakati inikile leso sikhathi leso futhi utawuvula kufusha imoto kanyona isabanza ayikhonde ukuthi ihambe la emgwaqweni. Ngikonje ucela ukuthi uma ufakanake imoto angamani nje agijima angene emotweni ahambe kodwa aqala ayinake ukuthi le moto ilungele yini ukuthi ihambe imfikise lapho aya khona. Siuhlelile vele umhlangano ukuthi sihlangane nawo onke emadolobha la khona eveni ukuthi sikhulume ukuthi yini lesingayenda kunciphisa tingoti tenteka dona khona edolobheni. Lo mbiko wemaphoyisa uphinze uvete ukuthi tilishumi nemfica timotolo tebantfu nato letikhishiwe emigwaqweni njengobe betingekho esimeni lesifanele. Babe ngu-1428 lababoshelwe kuhamba ngelinani lelecile. Etindzabeni Eswatini TV kubika Nelsi Wendla ngamandla nginamuzi Mkhonda eMbabane. Sesingena etindzabeni temidlalo. Tinhlangano letahlukahlukene tingaphansi kwenhlangano engamele umdlalo webhola lapha eveni lokubheka ukuthi tibe ingcenye labakhethako elikhethweni lamengameli wayo lenhlangano letivete tidzingo tato letinkulu letifise ukuthi tilungisa ngilolo tawugcina aphumelele kulolo likhetfo. Kulandzela kusemalunga lamathathu langenele lukhetho lokuba ngumengameli wenhlangano lengameli umdlalo welibhola eveni lekungumcomfort Shongwe, Mashumi Shongwe na Peter Simelane avetele sive kulembela sonto ukuthi yini letawendela ibhola yakuleli nakangakhethwa ukuthi ayihole. Tinhlangano tehlukahlukene lokubheka ukuthi tikhetha kuleli ukhetho yi-Referees Association, Coaches Association ne-Women Football Association kanye-ke naletinye tifundza telive lokuyi-Ho Regional Football Association kanye-ke ne-Shiseni Regional Football Association. Letivetileke imivo yato kuloku lokuvetwe ngulamalunga taphindze-ke taveta netidzingo letahlukahlukene letibhekene nato. Nje liqiniso lethi sidinga umuntu one lotayi i-promoter i-refereeing kusukela from grassroots because i-refereeing i-challenge kwanyalo la kithi eSwatini. So singakhuthata nje ukuthi ke njengelibandla lelisha lelitawungena vele liku-regulate lokho ukuthi bo-coach abanikwe ama-contracts phinze uma ngabe sebayemukwa lowo msebenzi baba-reimburse ngokuthi bebende tivumelwane letitsite kunekuthi nje bese coach bamshiya nje emoyeni because bese kuyamdisorganize naye coach. So lokumcoko thina eziwomen lesifunayo i-sustainability nelokuthi ke bese siyaqala vele lama region and ke I'm happy ukuthi na ukhuluma nga 12 teams iFrance yawina iWorld Cup ina 12 ama teams
So it's not about numbers, it's about yini lokusisebenzela singemaswati silungise lokho sihlangana. So lo tawuthatha funeka asiyivethini ukuthi sifiseni sibambisene naye. Lesingakuphisa sinokuthi siyishiselwe as much as kunginengele sibheke ukuthi akwente. But lo ngaba priority yethu kithi ungaba kuba nema stadium lights. Aphinde abe nema stadium seats. And of course le development, the grassroots development, we hope and believe uma angaphinda sinakele yona thereafter. Sinesipaka Original Football Association lesingakusho kakhulu kuleli bandla lelisha lelitawakhiwa lebhola sibuke kakhulu ukuthi singahlala kakhulu kule development, and le development ile kuma regions vele sikade sakubalekela lokuthi iyele. There is no development ngaphandle kwalama region. Lolu khetho kubhekeke ukuthi lubanje mhla tinge-27 enyangeni leSetulu kanzi lotawukhethwa utawuhlala esikhundleni samengameli isikhathi lesiminyaka lemine letako. Etinzabeni ngingiyani Msibina Fabrice Msonera eMbabane. Malanga namahle sifika kanjalo kwemaphethelweni ade tindzaba tekucalata nomhla ekuseni kulesikhathi samanje siyayita itolo sibe siyachubeka nalo luhlelo Kusile. Good morning. Tani malanga chocolate. No mfo wanchito nang tagla watang talaga busha nang love bongos. Safa kuna tendera. Kemne tumane ati. Lo gift diki kokusebenzisa utakhonza uphilo ubeke isingwa itafuleni. Ngina sengimelele umngane wami bese sihamba sophanda. Shemu mchasha maye mahle ebonile. Ngafuna ukuthi le project ingawa ngikhona nami ngoba angisiwe umuntu othandza ukuthi info ingafa ngikhona. Isine life nesiyakiyo umuntu ngangemuntu. Kuyafuna at least abe nawo 3 ma skills in life. Ngibonga kakhulu ngoba solo ngatsala kusebenza lo msebenzi abadinga ngikusupport labantu. Bosimelana nine labakhulu ngiyacela bompembe nilamule indzaba yesikhwama samkhulu asikubulali lokumfana kwamajaha ine sebenzile singaka. The pillar of the family falls, leaving behind a divine legacy. Abaphansi sebamkhombi kufanele ukuthatha isikhwama samkhulu simelana. Now the question is, who among the family members will take it over? Kusobala ukuthi lesikhwama ngesakho. Cha mama, basengangikhombi lapha phasi. Oh, nayi imihlolo nemambalo yasangana uvumele emadimoni ukuthi adlale ngemfana ethu. Instead of being inherited, it brings nothing other than sadness, anger, Angiyoze lesangoma. frustrations, all in one drama. Simanga. Utawuqiniseka ngani ke uthi wena na ungafuna umntwana kufanele kube nguwe lo lothatha le responsibility. Kude umuntu wesifazane longathanza umfana waza kwabo. Nyalo incumbi yebatalisi bayawusebenzisa umdutshane kabi bathathe bamfana labane autism bawubadlubha khona. Ha. Yena ngimthethelela ukuthi wangona. Yebo ke. Akasamondli nalomfana. Yes, but lokho kuthi angeke ngihambe mina ngombopha ngoba kumbopha akusahambelani ngalolu hambo lengihambako. Athi hayi kude ama dispose ngithi mina kude ama dispose akhiphe 15 rand athamba othenga ama dispose. Ngibabathe ngiyamdududela uzuthi umntwana miyekele makuyathi ngosusi ngeke azamside mababe mne kudela ngendlela kona ngendelwa ngo. Ziyako lo. Ngithi mina ungenaphi kulala abanye ngoba lapha sikhuluma ngalo wakho umntwana. Lungakugeje lolu hlelo. Lubukele njalo ngemasonto nga5 entsambama. Siyavuma. Fokose siyaqhubana nalo hlelo nasanza kulela umsakazo wakho ubukela umsakazo uThithombe Eswatini TV. Sehlelweni Kusile breakfast show lomhla ekuseni.
sifuna nje kuthola umbiko webetempilo bongosi Dr. Tedros uhola ke libandla la ka WHO bebahlangene ke itolo inhloko dolobha ingathi inhloko office headquarters ya WHO lena ngishiya ngotlwandle Switzerland nangaphosisi bongosi asiveke ukuthi uthini Dr. Tedros kulomhlanga. Thank you. Good morning, good afternoon, and good evening. Globally, the number of new cases of COVID-19 reported to WHO has now declined for 7 weeks in a row, which is the longest sequence of weekly declines during the pandemic so far. While weekly cases are at their lowest since February, deaths are not falling as quickly. The number of deaths reported last week was similar to the previous week, and the global decline masks a worrying increase in cases and deaths in many countries. The steep increase in Africa is especially concerning because it's the region with the least access to vaccines, diagnostics, and oxygen. A recent study in The Lancet showed Africa has the highest global mortality rate among critically ill COVID-19 patients, despite having fewer reported cases than most other regions. Available evidence suggests new variants have substantially increased transmission globally. That means the risks have increased for people who are not protected, which is most of the world's population. Right now, the virus is moving faster than the global distribution of vaccines. At the G7 summit on Saturday, I said that to end the pandemic, our shared goal must be to vaccinate at least 70% of the world's population by the time the G7 meets again in Germany next year. To do that, we need 11 billion doses. The G7 and G20 can make this happen. I welcome the support expressed by the G7 for WHO, the ACT Accelerator, and the idea of a treaty on pandemic preparedness and response. And I welcome the announcement that G7 countries will donate 870 million vaccine doses, primarily through COVAX. This is a big help, but we need more, and we need them faster. More than 10,000 people are dying every day. During this press conference alone, more than 420 people will die. These communities need vaccines, and they need them now, not next year. There are enough doses of vaccines globally to drive down transmission and save many lives if they're used in the right places for the right people. Health workers and those most at risk must be given priority over those at low risk. In G7 countries, high vaccination rates have helped to bring cases and deaths from COVID-19 to near record lows. But most countries continue to rely solely on the public health and social measures that have been the backbone of the response to date. Indeed, many countries have successfully kept COVID-19 at bay without vaccines through the tailored and consistent use of these measures. Public health and social measures are effective against all variants. But the emergence of more transmittable variants means public health and social measures may need to be more stringent and applied for longer in areas where vaccination rates remain low. But while we can test vaccines in laboratories or with randomized controlled trials, it's not so easy to test the effect of public health and social measures because countries typically use a range of measures at the same time. Disentangling the precise impact of each individual measure can be challenging. The effectiveness of public health and social measures is also subject to the level of adherence by a population and the commitment of governments to support them. Results can also be difficult to generalize from one location
to another because of differences in culture, climate, living conditions, and so on. What matters is not just the measure itself, but how and when it's implemented. All measures have a social impact. The objective for all countries should be to implement all measures in a way that maximizes the public health benefit while minimizing the social impact. To improve the evidence based on the effectiveness of public health and social measures, WHO is collecting data from around the world on which measures are used and the level at which they are applied. We're also working with several countries and modeling groups to assess the impact of public health and social measures on transmission. We have also established a new WHO working group with the support of Norway to study the impact of public health and social measures during COVID-19 and other health emergencies. We welcome Norway's technical and financial support for this very important scientific work. To say more about this project, it's now my great pleasure to welcome my friend, Minister Bent Høie, Norway's Minister of Health and Care Services. Mr. Høie, thank you so much for joining us. Tusen takk, and you have the floor. Tusen takk, my friend, Dr. Tedros, ladies and gentlemen. Some of you may find it strange that I am not here to talk about vaccines. Instead, I'm here to talk about tools that are familiar to all of you. These are tools like face masks and social distancing, and tools like intervention decided by nation and local authorities, such as testing, tracing, school closures, restrictions in gathering and traveling. WHO have called them public health and social interventions, or PHSIs. I want to talk about this topic for 3 reasons. First, for the great majority of countries affected by COVID-19, PHSIs are still the most important intervention, even in countries like UK, with a vaccine coverage of 60%. A third wave is looming and may delay further opening of the society. Second, during this pandemic, we have learned and adapted as we have moved along. In preparation for the next pandemic, we want to have an evidence-based toolbox of PHSIs up front. Third, we may have been lucky this time that it turned out to be a relatively easy to make vaccines against SARS-2 virus, and it has been done in record time. For other RNA viruses like WH3, we still haven't gotten a vaccine after over 30 years of intense research, and the next pandemic may behave differently than COVID-19. We may have to depend on PHSIs for a much longer time at the next pandemic before vaccines are available. And third, even though most countries have been using these restrictive measures extensively for more than a year, our knowledge on the precise effect on each of these measures is unclear, and the effects are difficult to research. In fact, while we have seen more than 2,000 scientific articles on vaccines and treatment of COVID-19, but we have only seen 12 articles on the effect of closing different parts of the society. Therefore, it is important that we quickly identify what the effect of the different PHSIs interventions are. We need to do this through research with defined methodological approach. We want to implement target measures with maximum effect. Thus,
For the reason I'm proud to announce this research initiative of WHO with support from Norway at the level of $5.4 million. At the same time, Norway will support our Public Health Institute so they can be a fully corporate partner in this initiative. The initiative will then have 3 tasks. First, to extract to the maximal extent possible the impact as well as the social and economic cost of the different PHSI's intervention used during the pandemic. Second, through research on COVID-19 and related respiratory infections, we want to develop better tools such as improved face masks. We also want to develop better digital tools to be deployed during the next pandemic, such as use of big data and artificial intelligence for better tracking local outbreaks. Third, develop research methodologies to be used under the next pandemic that will provide us rapidly with evidence on the benefits and costs of each intervention separately and in combination with others. Based on these 3 tasks, the initiative will develop a toolbox that will be available at the beginning of the next pandemic. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Again, tusen takk, my friend, Minister Hoye. And thank you for Norway's strong support for this critical area of research. Finally, today is World Blood Donor Day, and I would like to thank Italy for hosting this year's campaign. Throughout the pandemic, blood donors all over the world have continued to give the gift of blood and the gift of life to others whose lives depend on it. Every country always needs more blood donors. This year, we are highlighting the role of young people in supporting safe and sufficient blood supplies now and in the future. Our message to everyone is, please give blood and keep the world beating. Tariq, back to you. Thank you very much for taking my question. I apologize if this is one that you've answered in recent briefings when I wasn't on the call. The United States is seeing some cases of myocarditis in young people who've received the Pfizer vaccine. Is WHO hearing anything about this from other countries? Thank you. Let me start and then colleagues can complement. Helen, it's a very good question. We are monitoring through the Global Advisory Group on Vaccine Safety. We are still collecting data, but it appears to come from the US, and also there is some data available from Israel so far. So we are still at the stage of investigating whether is this a sign or a signal related to the vaccine, or this is part of the normal distribution in the population. We will come back to you with more information as scientific data becomes available on this. Can you talk about what lower income countries should be doing now to prepare for the rollout of donated Pfizer vaccines in terms of cold chain infrastructure? And what will be the criteria for choosing which countries will receive the Pfizer vaccines? Thank you. Can start and colleagues can complement. There's a lot of work being done with countries in terms of preparedness, especially for these ultra cold chain vaccines, which actually with the Pfizer we do have good news because there are changes in the stability at 2 to 8. It can stay up to 3 months in 2 to 8. So this will help the use at country level, the operationalization of this vaccine. WHO has been working with countries from the regulatory approval, because not all countries do have a regulatory approval for the Pfizer vaccine, to the point of preparing the workforce to work on the cold chain necessities and the operationalization of the vaccines campaign at country level with this vaccine. We very much
much welcome the donation. This is a safe and efficacious vaccine that has been proven elsewhere. It has some operational challenges, but they can be overcome with good preparation. I'm not sure if colleagues want to comment. I understand we have Dr. Aylward, but please, Dr. Ryan first, and then Dr. Aylward, who is online, can add. Bruce may want to say something specific about the vaccines, but could I just say that it is really important that we invest in the national vaccination systems and their capacities to do this work. Having worked with ultra cold chain Ebola vaccines in Congo and other places, it's even with slightly less restrictive cold chain, it is a challenge for a lot of our member states to be able to deliver vaccines deep in the field in any cold chain, especially when you're doing mass vaccination. Mass vaccination is not like EPI, where you're targeting very young infants in a small group. You're targeting very large proportions of the population. And there's a whole logistics about bringing people for vaccination sites. You've all seen it yourselves, how complex the logistic operation is. Countries need assistance in preparing for that. A second tragedy would be to have vaccines and not be able to use them properly. And there is underfunding right now of basic preparedness in many, many countries. And we would urge donors and others to not only just fund vaccines, but to fund the operations needed to deliver those vaccines, and to fund the agencies like UNICEF, like ourselves, and other NGOs who are working very closely with governments to improve their capacity to deliver vaccines. Thank you very much, Dr. Aylward, who is a lead on ACT Accelerator and a senior advisor to the Director General, is online with us. So maybe Dr. Aylward would like to add something. Thank you very much, Tarek. Just to answer the specific question about the criteria, the first thing that's most important is which vaccines do a country want to be using. Some countries are showing preference for one vaccine for another. You have to take that into consideration. The second thing, as Mike and Mariangela alluded to, is the issue of the readiness of countries to be able to use the products. And then as we go forward now, and especially as we get access to these Pfizer vaccines in increasing volumes, we'll be looking beyond the proportional rollout of COVAX vaccines to understand what does the mortality situation look like, the burden of disease, the direction and trends, what is the coverage that they have already with vaccines, and then the absorptive capacity of countries to be able to use that. And we'll be looking at that in close consideration in terms of Africa with the African Union, who have got, of course, in addition to WHO, deep involvement with the individual countries on those issues. But I'd like to emphasize again the point that Mike made. As we now start to improve the supply situation, the crucial piece is the in-country preparedness and the financing needed at country level. It costs, just as it does hundreds of millions and billions of dollars to buy vaccines, it costs hundreds of millions and billions of dollars to deliver vaccines, to hire especially the additional workforce needed, which is so crucial to working with the community, solving the logistical problems, explaining the products, and ensuring we get vaccine into populations and age groups that aren't typically targeted. So that's a little on the criteria looking at in collaboration with regional partners and the countries themselves. But then most importantly, to Mike's point, ensuring we address any potential barriers to the ability of countries to absorb and use these products. Many thanks, Dr. Aylward. We will now move to Agnes Pedrero from Agence France Presse. Agnes, please unmute yourself. Yes, good evening, everybody. This is a question concerning the ACT accelerator. You say that $16 billion are still needed to fully finance the ACT accelerator this year alone. So do you think there is still a chance for the ACT accelerator to be financed this year, as well as the IMF plan, as the G7 seems to have ignored the issue of they have focused more on the donation of doses? Many thanks. Thank you, Agnes. So, Dr. Aylward, I hope you heard the question. It was about financing of ACT Accelerator and how this financing will evolve in light of G7 meeting. Thank you very much, Tarek, and thank you, Agnes, for the important question. Is there a chance still for the ACT Accelerator to be fully financed?
Absolutely. The world has the resources to rapidly close a $16 to $17 billion gap to be able to ensure low-income countries have the tools they needed. And I want to highlight the point that the Minister Honye made from Norway. You cannot stop the pandemic and manage all of this with vaccines alone. You have to have other measures. And to guide the other measures, you have to have diagnostics to be able to know where the virus is, how the outbreak is evolving. For those people with serious disease, you have to have oxygen, you have to have steroids. You cannot treat people with steroids and save lives unless you accurately diagnose. You cannot isolate unless you accurately know where your virus is. So for all of these reasons, not only is it possible, is there a chance, Agnes, we have to close that financing gap. And just as there was a huge effort to get huge amounts of vaccines out there, we've got to get the diagnostics out there, the oxygen out there. And then we have to speak more, as Mike always highlights, about the personal protective equipment. We have got to keep health systems safe as we're running out there. And again, I just want to express my huge appreciation of the government of Norway and all of ours for the step they're taking today, because this is going to be so important. So can it be done? Yes, it can be done. The G7, Agnes, finally did not ignore this. And we had a lot of discussion with different G7 members going into the summit. The Director General met and spoke with them himself and emphasized this point. And as you will see in the communique, they highlighted the need for more action on these issues. And they also highlighted that this is a start. We're here through the finish to make sure that we get this pandemic closed. So there will be a continual dialogue, including now in the run up to the G20, which is meeting, the G20 finance ministers meeting in mid-July. So it will be very, very important, that meeting of finance ministers and their libandla lenhlangano kamhlaba yetempilo i-World Health Organization basinika sona sithombe sengabe umhlaba wonke nasikhuluma ngayo indzaba yemkhuhlane i-COVID-19 simephi makwabane yankhatsata indzaba ye 16 to 17 billion we-gap yama-doses. Now ulalela leti nkulumo sithi kukuniketa sithombe lekutseleni probably the lembi angisho kanjani itse sesikhashana nekunqobeka kakhulu nabuka kuthi le gap lekhona lo 1 billion lo thenjiswe ngilo G7 countries uyasho Dr. Tedros ukuthi incane kakhulu kunalelo kudzingekile. Exactly, incane kakhulu kunalelo kudzingekile. Kuhlupha nje ukuthi le nyinkinga lo ukuthi lo mkhuhlane ufana nembuzilwane udele eminqene. Kunemavela takhanza ukuthi kunana indzaba nje so leyibobotha yase idope and they take reaching leyo khanza sinakhona abakhona ikufika probably kuletha le sithola lama vaccines kanti nce ikhwale movement bayitholile lena kuzala but nje vele sithi hayi no kukuniketa sine kulamavela ngala sathuthuka ale kubo Asia khona emavela afana nathi kuyabona ukuthi kusho vele kusethe abalikhunda kithi ngenza bayalo mkhuhlane yebo le G7 bona bayachubeka bayajova nje kodwa into dabo ihamba kahle la thina lesingale sathuthuka sisethe abaninkinga now bayasdonatela kuthiwa ngama vaccines alone ngeke kuze unqobe iningi lento letidingekako isikhalabo oxygen naso uyabuka kona labo oxygen baqhamuka kuyo ukwenza ukuthi baqhamuka khona nge-share so vele ngathi sitawusitanga lomzala wethu nsuku kude lokunye maqhabane nawubuka lesimo noma siyakhumbula besike sikhuluma inzabe ukuthi kufuna kusethe incwabekelwane live kade le Africa siconnect ikhiditela nakhona still solo kusakhulunywa bakhicita bona ngale kuyaphela basebenza maybe by the end of June tabe sekukhona maybe lesikuthola from Egypt kusede bongo sithi a minute before 7. I'm not trying to be pessimist but lesimo nana lesithombe sesimadini bongo asibahlole emarket nasibuya sibuya lenza abantu sibili talo mhla kuseni. You are watching the Tuesday edition of Kusile Breakfast Show. Kudla kwempilo, food for life. An agricultural program that shows how a farmer brings food to the nation. Gcine kudla kwayo letawuphinza ukudle nasekufika isikhathi sebusika. Nalinile nje libele lana kuzone liyadwa imbela libele lahlanzeni. So lonke linale mvula le moderate yethu sine lahlanzeni. Kudla kusemhlabathini. Konke lesikudingako sitakuthola emhlabathini.
Kudla kwempilo for agriculture and farming development on Eswatini TV with the farm boy Samgelo Vilagati Samvi. Kudla kwempilo, food for life. Hey girlfriend, call me. Hey, my name is Gigi Callahan. And Gigi's a movie star I haven't seen in my life. I came here to say hello everyone. This is who I am. But let's go. You want a piece of me? Yeah, you know you wanna be like with the boom, boom, pow. You ain't on my swag radar. Malanga limahleselo sihleleni kusile breakfast show kungelesibili lesikhathi manje sigena insabeni tesibili talomhla ekseni. Uhulumende welive laseSwatini kanye nenhlangano emava labamhlophe bebabambe umhlangano lapho bebakhulumisa khona tindzaba letifaka ikhathi tepolitiki, temthetho, teguquguqwa kwesimo selitulu, tekuthengiselana kanye netemnotfo kuletinye. Lo mhlangano bobanjwe ngetindlela tebuchwepheshe bongelwe ngilobambe kuba ngidvunankulu welive Themba Masuku, tindvuna tembuso kanye nambazada wenhlangano emava labamhlophe kuleli Esmeralda Aragonés. Letinhlangothi totimbili tikhombise kutimbandzakanya etindzabeni letifaka ekhatsi ekuphatfweni kwelive kulandzela kwemtsetfo nekuhlonishwa kwemalungelo ebantfu kulesivumelwano sesiphohlongo pheceleti i-Cotonou Agreement. Inhlangano emave alabamhlophe itsite iyatimbandzakanya kuhulumende welive laseSwatini kute kuphunywe nemphumela ekuncobeni lomkhuhlane. Live laseSwatini libe seliletsa lwati lolijulile empikweni walo kulokubuketa loluhlelo. Imitsetfo lesakhankanya lephatselene nekukhululeka kwebetindzaba ngulenye yetindzaba letikhulunyisiwe. Lwati lwenhlangano emave alabamhlophe elihlangotsini lwekuhambisa tindzaba letitsintsa live laseSwatini. Inhlangano emava labamhlophe income uhulumende waseSwatini ngekusebenta indzaba yemtsetfo lolwa nekuhlukubetana ngekwelicansi nemtsetfo lolwa neludlame emakhaya SODV Act yase ikhutsata uhulumende waseSwatini kutsi afake umfutho elihlangotsini lwetemfundvo nekuceceshwa kwetinhlangotsi tebetishamtsetfo kute kunciphe kuhlukubeteka kwabomake nebantfwana. Kulomhlangano uhulumende welive laseSwatini ube sewuletsa umbiko mayelana nemtsetfo losakhankanya wemalungelo ebantfu longuwona mgogodla wekusebenta kwelibandla lelibuke emalungelo ebantfu kuleli. Ngeminyaka wa 2014 kuya eminyakeni wa 2020 inhlangano yemave alabamhlophe ibambise live ngesigitsigitsi semalangeni nencenye 1.8 billion emalangeni. Letinhlelo tenhlangano yemave alabamhlophe tihambisana netinhlelo tetentfutfuko ngekwesekela temnotfo njengayo indzaba yekuvuswa kwemnotfo. Inhlangano emava labamhlophe ikhutsate live laseSwatini kutsi litimbandzakanye tindzabeni letifaka simo selitulu kanye netindlela tekuphehla gesi kusebenziswa tindlela letahlukahlukene. Hulumende welive laseSwatini ube sewuletsa emasu ekutfutfukisa kususa tingcabekelwane kutekutsengiselana nekuchuba emabhizinisi. Inhlangano emava labamhlophe itemukele letinhloso letinhle yatisa ngemali yayo le-192 million emalangeni ekwesekeleni temabhizinisi netesimo selitulu kuleli. Letinhlangotsi totimbili tibese setibuka tinhlangotsi letingabanjiswa kusukela ngamnyaka wa 2021 kuya ku-2027 kute kuthuthukiswe umnotfo nekutithuthukisa kwebantfu labasha nebuholi lobubukete buchwephesha. Letinhlangotsi titsintsa live laseSwatini kanye netifiso tenhlangano emave alabamhlophe. Umbiko uhlanganiswe ngizodwa Dlamini eMbabane.
Live laseSwatini selikhetfwe labangelamanye emave elibandla lengamele kusebenza kwenhlangano yakamhlaba yetisebenti i-International Labour Organization ILO esifundzeni lesendasi nelive kati le-Afrika i-SADC lobambe kuba indvuna yetiko letisebenti nenhlalakahle yato Pholesha Khantu uthi live laseSwatini tawusebenta ngetimisela kute kuphumelele imigomo yayo lenhlangano. Imvuna beyikhuluma ePhocweni kusongcondvongcondvo yeMaswati ngesikhatsi kunemhlangano lobo ubanjwe ngetebuchwephesha wayo lenhlangano yaka-ILO. Live leSwatini litfole emavoti lang-212 likanye nelive leCameroon lekulenda lihambe yembili kumave lavotelwe kutsi abe yingcenye yelibandla lelengamele kusebenta kwenhlangano yakamhlaba yetisebenti i-International Labour Organization emaveni lasendasi ne-Afrika i-SADC. Lobambe kuba indvuna yelitiko letisebenti Pholesha Khantu uchaza kabanti kutsi lokhu kusho kutsini kuleSwatini. Kukhetfwa emalunga e-governing body yayo inhlangano yaka ILO kukhetfwa ke emalunga emave latawumelela tigaba temave letehlukene live lakangwane ke libe ngilo emaveni lasithupha lekungwona atawumelela i-Africa shokuthi kuyo i-governing body i-Africa iniketwe tihlalo letisithupha live lakangwane ke likhethiwe namuhla ukuthi libe yilunga le-governing body yayo i-ILO kubuka sigaba se-Africa. Live lakangwane likhetfwe kanye ne-Cameroon, ne-Morocco, i-Rwanda, Nigeria kanye ke ne-Uganda. Kuyasitfokotisa nathi silive lakangwane ukuthi sithole leyo recognition ukuthi sibe yingcenye yemave latawumelela yona i-Africa kuyo i-governing body. Live leSwatini litawukuba kuleli bandla iminyaka lemithatfu. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelson Wendla ngamandla nginasonto Mlangeni ePhocweni. Malanga lamahle sandlisana ngombiko lochamuka eHhovisini leliphini laNdvunankhulu. Kutawuqala khona labo gogo nabomkhulu kanye nalabakhubatekile imbasha yabo kusukela mhla ti-17 kulenyanga leSetulo. Ngokusho kombiko betindzaba lokhishwa ngumabhalane lomkhulu eHhovisini leliphini laNdvunankhulu Makhosini Mndawe lokholela kwabo gogo nabomkhulu kanye nalabo labakhubatekile tawuqala esifundzeni sakaHho kusukela mhla ti-17 kuya kumhla ti-18 kuyo lenyanga leSetulo. Mhla ti-21 kuya kumhla ti-23 kuleSetulo tawuhola bogogo nabomkhulu besifundza saseshiselweni. Mndawe uthi bogogo nabomkhulu besifundza sakaManzini bona batawuhola mhla ti-24 kuya kumhla ti-25 kulenyanga leSetulo. Elibonjeni khona bogogo nabomkhulu batawufola imbasha yabo mhla ti-28 kuya kumhla ti-29 kuyenyanga leSetulo. Mndawe uqhubeka ecayisa bogogo nabomkhulu ukuthi bacaphele tinswela boya letingahle tetame kweba imbasha yabo. Mndawe ugcizelele ekutheni siva sati ukuthi kude leHhovisi leliphini laNdvunankhulu imali lelifune kude sive sikhona kusitakala. Imvuna yelitiko letempilo lizinkosi isilicwaningo letempilo libalulekile ukuthi londiwe njengoba lusita ekutheni live lento etincumo liphindze lento etinhlelo tekutfutfukisa sive. Imvuna beyikhuluma nayimelwe ngumcondzisi wetempilo Dr. Vusi Magagula nakasukumisa ngalokusemthethweni umhlangano welicwaningo letempilo lebelibanjwe esetshenziswa tebuchwephesha. Ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi lucwaningo lwetempilo liyentiwa njalo luphindze likhishelwe wesiveni litiko letempilo libambisene netinhlangothi letitsintekako solo liyachubeka nekuyenta lucwaningo. Indvuna yetempilo lebeyimele longumcondzisi wetempilo Dr. Vusi Magagula ithi lucwaningo lokucwala lentiwa ngemnyaka wa 2010. of Health recognizes that the Eswatini research architecture in all sectors is supported by the Research, Science, Technology and Innovation Department and the Ministry of ICT. It is for that reason that in 2017, for the first time, the Ministry of Health co-hosted the National Health Research Conference with the Ministry of ICT. Magagula uthi isiqubulo salolucwaningo lolonyaka sitawugqila kakhulu etindzabeni letifaka ekhatsi kucinzeteleka lokubangwe ngumkhuhlane we-COVID-19 leselo uchubeka nekuvela kanye nekushintshashintsha. Lo bekamelele emabhalane lomkhulu etiko letekuchumana Jonathan Dlamini uthi litiko lakhe litawuchubeka nekwesekela lelitiko ekwenteni licwaningo ikakhulu lolutsinta tebuchwephesha. As the ministry, we are happy to pledge our continued support to this initiative.
Kubheke ukuthi lolu cwaningo i-National Health Research Conference lubanjwe ngenyanga yeNgcikilo setulu ngekusebenzisa tebuchwephesha. Tindzabeni kubika Sondomlangeni eMbabane. Soqalile umkhankaso wekugoma ti-70 tempilo letigomela umkhuhlane i-COVID-19 lapho tifola khona litfonsi lesibili. Mabhalane omkhulu kuleli tiko Dr. Simon Zwane uthi ti-70 tempilo tawukwatiswa ukuthi kugomela lo mkhuhlane kutawuhamba kanjani etifundzeni etahlukahlukene telive. Zwane bekakhuluma eMbabane ngesikhathi ti-70 tempilo tigomela lo mkhuhlane. Njengoba elibandla lelingaphansi kwenhlangano yakamhlaba lelibuke kwabiwa kwemjovo wekugomela umkhuhlane i-COVID-19 ikakhulu kumave lasathuthuka linikelele leSwatini imijovo lengu-14,400 litiko letempilo selivele licalile kugoma ti-70 tempilo kwesibili. Mabhalane lomkhulu kuleli tiko Dr. Simon Zwane uthi ti-70 tempilo titawugoma ngetigaba letahlukene. Sitawucala ngawo ema-healthcare workers. Shothi nje ama-healthcare workers ayi-priority kulawa laphinzako. Noma-ke la kumele kuthi aphinze umjovo wesibili. Bese nangabe akhona ema-healthcare workers lathi asafuna kuyithatha le vaccine yalo ngoba azange siwajove onke. Akhona la opta out at the time. But nabe akhona ke manje la sathi afuna kuyithatha le vaccine and sikhuthaza lokho vele sitase sesilandzela ngawo ke bese ke nabe ke khona lo sala ko lapho sesiyachubeka nekuphinza la ngalamanye amaswati la ethatha yokucala ngaveta nekweke ukuthi sikholwa ukuthi kutawuchubeka lokujova atafika lamanye ama vaccines masinyane kuze kuthi kungetuba ne-break ngekuthi sewuphelile 14,400. Leli card leli libalulekile kakhulu. Line record yakho ukuthi na uthola umjovo nje wokucala kuba ne-record lengenako la ngekuthi ungubani usuka kuphi uthole luphi ihlobo lwemjovo kwesingakhi. Nangabe kungileni hlobo lejova kabili tawusho lapha ukuthi idosi yokucala noma yesibili. Thina ke lesajova ekucaleni kusho ukuthi nje leli card bathi bangakunika leli kumele siligcineke kahle ngoba naso utobuya kwesibili litawudzingeka leli card. Sivele sesiugomele lo mkhuhlane kuleli ngemjovo wekucala sing-35,227. Litiko letempilo lithi lo mkhankaso kubhekeke ukuthi ufike emaphethelweni mhla tinge-22 kulesetulu. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelson Dlangamandla nginasontomlangeni yeMbabane. Kubheka ukuthi tikhulu tinombolo tebantfu labafolakala nemkhuhlane i-COVID-19 lapha eveni uma sive singayilandzele ngalokuphelele imigomo yokulwa nekwanza kwawo lo mkhuhlane kanti nokuvetwe nguvusi lokutfaka welitiko letempilo nakakhuluma ngekuthi time njani tinombolo talabatfolakala nalo mkhuhlane lapha eveni. Njengoba kuvakala ukuthi isigaba sesithathu semkhuhlane we-COVID-19 kasikho khashane sikhulumisa belitiko letempilo kuva ukuthi ingabe time njani tinombolo talabatfola lo mkhuhlane kungumanje. Vusi lokutfako walo litiko letempilo usichazele kabanti ukuthi simephi kungumanje wachaza ke ukuthi tinombolo tibonakala tinyuka impela futhi ke nelucaningo labalwendile lwenyanga yinye lukhomba ukuthi tiyakhula. We saw an increase from around 47 cases anyuka aya ku 96 cases which is kind of some doubling. So siyabona lokho ukuthi umkhuhlane utshengisana bawude kwenyuka and lokunye lesiyesibuke ke thina siyesibuke nale positivity, the weekly positivity in terms of cases lokuthi when you do testing anganani amathuba ukuthi ungathola abantu laba positive. I-positivity yethu isitshengisa ukuthi yenyuka beyisolo less than 0 but as of the past week be around 1.4 which is indicating ukuthi ama cases of COVID ayenyuka in the country. Shothi atshengisa ukuthi by mhla 8 July we will be having in the three scenarios lesibanawo lokuthi sibe nalo low transmission, moderate na faster transmission. Atshengisa ukuthi atawurange kusukela ku 18,726 mhlambe arrange to 19,200 and we do know ukuthi already ama cases as of yesterday begathi 18,736 and then in terms of my deaths we are currently sitting at 676 my deaths cumulatively my projections as of the 8th atshengisa ukuthi atawusuka 675 arrange to 692. Lokutfaka uyagcizelela ukuthi sive kasichubeke siyilandzele imigomo lebekwe live sitivikele kulo mkhuhlane ngoba usengakapheli uthi nasemicimbini ayilandzelwe leyo migomo.
Edinzabeni ngingiyani Msibi namsimisi Lushaba eMbabane. Mabhalelo omkhulu etiko letempilo Dr. Simon Zwane uthi ingadi ebhangele ingadi kulela isiyo leyanele kakhulukazi letinye inhlobo dayo ingadi. Anzwane bekakhuluma ngesikhathi sakho asive ukuthi sinikele ngayo ingadi. Ngaleli langa lokukhuluma ngobumcoka bekunikela ngengadi International Blood Donor Day. Live leSwatini lihlanganyele nemhlaba kugubha lilanga lekukhuthata abantu ukuthi banikele ngengadi. Siqubulo salonyaka sinikela ngengadi kude umhlaba uqhubeke uphile. Mabhalane lomkhulu etiko letempilo Dr. Simon Zwane uthi lolu suku lokukhuthata sive ukuthi sinikele ngengadi njengobe kunesidingo lesikhulu sengadi ebhangele engadi. Libhange lengadi lihlale lidzinga kakhulu ingadi sihlala ikhona ngoba timo atatiwa ukuthi tiyafika nini. Nanyalo nje tinombolo tethu tiphasi vele ikakhulu kunathi tinhlobo letingatfolakali lula tengadi. Sikhuthata ukuthi liSwati nalelo litikhutsate ukuthi lihle linikela ingadi say every 3 months kuye ngokuthi laba betimpilo bakuvumela yini lokho. Kubalekile kakhulu ke lokho ukuthi wethu njengoba sibona ukhanza kwekuthi kunebantu labathola tingoti kungaba semgwaqweni kungaba ngilabalimatanako noma singakukhuthati lokho sikwekhuta ukhanzeke kwekuthi umuntu sowuyopha kakhulu sewudzinga kwekuthi engetelwe ingadi lehambelana naye. Leyo ngadi leyo ke ayakhiwa itfolwa kubantu itfolwa kimi nawe nalelo Swati. Libhange lengadi litfola lokungenani 85% wengadi kubafunzi kanti akusiyo kuphela ingadi lengasiyo leyanele kufaka ekhathi lokho lokuvikela abantu kuthi bophe ema-platelets. Ngekusho kwembiko lothunyelwe yindvuna yelitiko letempilo Lizinkosi uthi kuphetfuka komkhuhlane i-COVID-19 kuphatamise kakhulu tinhlelo tekukoleka ingadi talo libhange lengadi lapha eveni. Lo mbiko uchubeka uthi linani lengadi lelibhange lelinayo lehle kakhulu kulomnyaka. Edinzabeni kubika Sondomlangeni nanelswendla ngamandla eMbabane. Libandla lalibukete kuphepha emgwaqweni i-Road Safety Council lihlela kusebenzisana nato tonke tinhlangothi letitsindzekako kuleli kutfola likhambi lecedza tingoti lesetibonakala tanza lapha eveni. Umchumanisi waleli bandla nesive Thembani Dlamini ukuvete lokhu lapha achaze khona ukuthi tingoti lesetanza kakhulu lapha eveni tifake ekhatsi bachubi betimotolo kanye nebagibeli. Umbiko lokhishwe ngemaphoyisa lobukade kuphepha emigwaqweni uveta ukuthi kusukela mhla tisihlanu kulenyanga kuya mhla tilishumi tingemashumi lasiphohlongo nesihlanu timotolo letithutha sive letikhishiwe emigwaqweni ngenxa yekuthi atikho esimeni lesifanele. Umchumanisi welibandla lelibukede kuphepha emigwaqweni i-Road Safety Council Thembani Dlamini uthi kunesidingo sekucinisa tekuphepha emigwaqweni kuleli njengoba tingoti tichubeka nekwanza. Ngaphambi kwa uthathe lihambo imoto yakho ufuna uyihlole wende nawo lesi pre-trip inspection lokusho ukuthi imoto yakho ufuna uyibuke yonke ngalokuphelele ukuthi ingabe iphilile itakufikisa yini la ufuna kuya khona. Ikakhulu nje lokufike kuhluphe kuba ukuthi uma ngabe amasondvo akho angasiwo langiwo nyalo uthola ukuthi kusekumakhada uma wena utawusuka ungakawabuki kahle amasondvo akho atakubhamela endleleni uphenze ubuka emabhiliki akho ukuthi nibona akho akahle yini. Lesike sikubone nje ukuthi uma sasoka ajakile naleyo ukuthi isikhathi sokuthi imoto yakho phela ekseni uyishisise into khona ukuthi emawuhambe emgwaqweni iphakame kahle uma wakati inikile leso sikhathi leso ukuthi utawuvula kufusha imoto kanyona isabanza ayikhonde ukuthi ihambe la emgwaqweni. Ngikona ucela ukuthi uma ufakanake imoto angamani nje agijima angene emotweni ahambe kodwa aqala ayinake ukuthi le moto ilungele yini ukuthi ihambe imfikise lapho aya khona. Siuhlelile vele umhlangano ukuthi sihlangane nawo onke emadolobha la khona eveni ukuthi sikhulume ukuthi yini lesingayenda ukunciphisa tingoti tenteka dona khona edolobheni. Lo mbiko wemaphoyisa uphinze uvete ukuthi tilishumi nemfica timotolo tebantu nato letikhishiwe emigwaqweni njengobe betingekho esimeni lesifanele. Babe ngu-1428 lababoshelwe kuhamba ngelinani lelecile. Edinzabeni Eswatini TV kubika Nelsiwendla ngamandla nginamuzi Mkhonda eMbabane. Lihlelo lelibandla liphungathe ehlakalo kuleli National Disaster Management Agency lehlangabeda labo labalinyalele tindlu tabo ngemva kwemasaphatelo eliphiko lazamcelo Eloise selakhe tindlu letingetulu kwema-20 kanti lokuvetwe ngumcondzisi wetinhlelo kulo lelibandla Victor Mahlalela.
Libandla lekuphunga tehlakalo selakhele labo labatsinzeka kulesehlakalo etindzaweni letahlukene tesifundza saseshiselweni letifaka ekhatsi eSingletree, eManyeveni nasemalanda lahle kubalwa letimbalwa. Umcondzisi welibandla lekuphunga tehlakalo lapha eVeni Victor Mahlalela ubonga takhamuti letiphuma ngetinkhani kutobabambisa umabakha. Kuthe mhlambe nakusuka umnyaka sabane sehlakalo lesasibita ngokuthi ngicyclone Eloise lesa ndomonakalo lomkhulu lapha eVeni ngenxa yaloku ngaleyo mvula leyo lesayithola kuloso sikhathi leso. Siyabonga ke kakhulu ukuthi uhulumende usibambisile wasiniketa imali lethite ukuthi labo lebevele sebalele ngaphandle lobukhonze ukuthi sibanikete emathende kube ngibo levele sicala ngabo ukuthi sibanikete leto takhiwo. So sibambisene ke nembutho wembi emasotsha ukuthi sakhe leto tindlu, sibambisene futhi nemimango netinkundla ukuthi labo vele labalala emathendeni labalala ngaphandle kube ngibo lesicala ngabo sibakhele leto tindlu leto. Umsebenzi ke uchubeka kahle eshiselweni kakhulu. Tindlu setiyendlula lapha ku20 lesevele setakhiwe la eshiselweni letakhele labo bantu labatsinzeke kakhulu ngaleso sehlakalo leso. Mahlalela uthi alikhulu nemashumi lasihlanu nesithupha 156 emakhaya lalimala ngesikhathi live litfola emasaphatelo azamcolo Eloise. Uthi lolu hlelo lubuke kuthi lokungenani emakhaya langemashumi lasiphohlongo nesihlanu 85 atawuzuza ngekwakhelwa kulolu hlelo. Etindzabeni Eswatini TV kubika Sifiso Nxumalo nginasimuva shongwe sisemaseyisini yenkhundleni. Libandla lelilwa nekwanza ngomkhuhlane iCovid-19 esifundzeni saselibonjeni selisukumise kabusha umkhankaso ukuthi sive siphephe njengoba kubonakala. Inombolo tebantfu labatfolakala emkhuhlane iCovid-19 lapha eVeni tichubeka nekwanza. Kanti lokuvetwe ngibonwa yinkosi Simelane lohola lelibandla khona elibonjeni ngesikhathi basedolobheni eSteki. Ulandzela imibiko yokuthi umkhuhlane iCovid-19 itawungena esigabeni sesithathu kuleli i-third wave njengoba seyicalile emaveni abomakhelwane. Lokhulumela umbutho wetekuvikela umbutho weSwatini Defence Force Dengetile Khumalo uthi bangumbutho batawucinisekisa ukuthi imigomo leyabeka live njengetaba tekulwa nalomkhuhlane iyachubeka iyalandzelwa naseminceleni yakuleli nawo emalunga embutho ayafundziswa ngalomkhuhlane kude kuphephe nesive. La ikhaya ke sine military health services lekungiyona ibuketethu tetempilo ngako ke sonke isikhathi bahlale bakhulumisana nelitiko ke letempilo ngetindlela ke tekusita sona sive ke lesisebenzisa tindzawo tethu tekusebentela uma ke tecatiya ngale eveni ke labo makhelwane. Umuntu angathatha lithuba nje egameni lempi lekukhumbutela nekuncusa kiso sive lesisebenzisa yona imincele yelive kwekuthi phela uma bakhanza emasotsha etindzaweni tawo tekusebentela abalalele yonke imithetho labaniketwa yona, balalele nanetikhathi labaniketwa tona kuze lokusebenta kwethu kutawuba ngiloko kungakhanzakali emasotsha nesive lesisebenzisa lemincele sekunekukhombana akusiko lokukahle. Kepha ke umfo angathatha nalelithuba kukhuluma naye indzaba leke iyatsinva lapha kwekuthi uma ngabe siva kwangathi kukhona lapho kungakahambi kahle khona umsebenzi wethu, phela lena etindzaweni tethu kusebentela kito tonke tingalo tethu telive kunetindzawo lapho umfu angafike khona afake khona sikhalo sakhe, sisebenteke ke sikhalo sakhe kwekuthi site sifike ekugcineni. Ngakulokunye Khumalo ucelile esiveni ukuthi sisebenzisane kahle nembutho lesebentela eminceleni ngekuthi balalele lokushiwo. Etindzabeni kubika Msimsi Lishaba naGiyani Msibi eNokwane. Malanga lamahle indzaba yefule siphuma kuyo ngiyelo chumanisa umbufo wekuvikela lapha eVeni laseSwatini nesive Dengetile Khumalo lapha achaza khona sengabe lo mbufo wendane tindzabeni tawo umkhuhlane iCovid-19 kanti sibila kuyo indzaba yefu. Libandla lilwane kwanza kwemkhuhlane iCovid-19 esifundzeni saselibonjeni sesukumise kabusha umkhankaso wekuthi sive siphepha kanjani njengoba kubonakala tinombolo tebantfu labafolakala nawo lo mkhuhlane lapha eVeni tichubeka nekwanza. Lokuvetwe ngibonwa yinkosi Simelane lohola lelibandla khona esifundzeni saselibonjeni ngesikhathi basedolobheni eSteki. Kulandzela ukuthi losabambe kuba ngundvunankulu Themba Masuku akhokhe umbiko ukuthi namuhla live leSwatini libuyela esigabeni sesibili sekwetama kunciphisa kwanza komkhuhlane weCovid-19 eVeni. Libandla lelifundzisa ngekunciphisa kwanza komkhuhlane weCovid-19 elibonjeni lisukumele etulu lasukumisa umkhankaso wekwatisa sive sasesiteki ukuthi asihlale singilesiphephile njengoba bekubonakala ukuthi sesiuyekelele lo mthetho wahulumende wekunciphisa kwanza kwalomkhuhlane. Sata kona kugezwa kwetandla
siyabakhutsata ukuthi tifonya babe nesiqiniseko ukuthi batifakile nakito timoto letithwala sive besihlola siphindze sibuke ukuthi bayasanitize yini vele lamaswati vele batifakile intifonyo ngendlela lengiyo nakiwo emabhizinisi njengoba commerce sinaye la naye uhamba wenda kuhlola lokho ukuthi timiso tekugcina nekuvikela lo mkhuhlane tiyalandzelwa indvele etitolo lokunye ke lesikumemetako njengoba ubona sikhuluma ngawo umbhobho kusho kwekuthi emimangweni yabo emibuthanweni lebakhona kungaba kusemasontveni kungaba imhlangano yasemphakathi kungaba kusemingcwabeni kungaba kusemishadweni siyabatshela lokwekuthi sekukhona lo sekushintshile tinombolo setishintshile i-social distance seyishintshile. Mapalane wasesiteki esiteshini semabhasi mpi yakhe eShongwe ubongele libandla ukuthi licale kubo lokubakhumbuta kanye nekubafuthela emagciwane kuletincola letilayisha sive ukuthi bese kungasafanani vele nasekuqaleni kodwa ke lamhla ngoba naba siyababona bakhona lana sekuvakele ukuthi kufuna siphinde sichubeke sibele njengekuqala ema-sanitizer sinawo lapha nje ehhovisi lethu siyabathengisela lawa langiwo kanjalo nalabantu siyabasanitize. Shongwe uchubeke wathi ufisa kwangathi leli bandla lingakwenda injwayelo lokuthi libavakashele kutokhutsata abashayeli betincola letilayisha sive kanye naso sive endzabeni kubika Thembelihle Magutshwa Thombe Ngivumkhosi Nzinisana Themba Shaba nguyesiteki. Sihlalo welibandla lilwane kwanza kwemkhuhlane COVID-19 ihlangothini letimoto letilayisha sive Silangehlabathi uthi nalo lilahle emhlane kubashayeli betimoto letithwala sive leze babonakala bangayilandzela imigomo yokulwane kwanza kwawo lo mkhuhlane kanti lokhu kulandzela kwanza kwebambu lesebagibela timoto letilayisha sive bangatifaki tifonyo. Njengoba tibonakala tinyuka tinombolo labathola umkhuhlane we-COVID-19 sekubonakele ke timotweni letithwala sive ikakhulukati emaphandleni ukuthi umthetho wokulwa nemikhuhlane ye-COVID-19 awulandzelwa nakancane bantu bagibela tincola letithwala sive ngaphandle kokufaka tifonyo lokuwephula umthetho babeke timpilo tabo netalabanye engotini. Sihlalo welibandla lilona lomkhuhlane elihlangothini lwetekuthutha Silangehlabathi uthi akuphele kuthi nya lokho kuganga ngoba kutawukhulisa lo mkhuhlane lapha eveni lokusaliwa nawo kungumanje. Sikubonile ke lokho nathi sihambile etindzaweni sakukhanza ukuthi tindzaweni letemaphandleni vele abakwendi ngisho ngaye emcimbini nje emcimbini akunemshado emaphandleni kunemithimba bamangalwa nguwe nje bathi sifo salekini edolobheni leso kanzi maye Nkosi yami lesifo asikhethe sibulala wonke umuntu ngoba nalolo wala dolobheni yasuka ayele emakhaya naku weekend abiyele ekhaya ngoba bancane bamba basemadolobheni kwexwayisa nje kakhulu nokusho ukuthi ke emaphoyisa nebemthetho kuba tawuphuma vele ngetinkhani bakubuke lokho ukuthi kuyendeka yini nesexwayiso ukuthi solo ifine imile nge-800 emalangeni kugibelisa umuntu longayifaki imask kugebela emotweni ungakamsanitize umuntu noma kuba na sanitizer leyo lengafanele kube ngiyo njenge ukuthi ibe nge-70% alcohol siyanxusa kuma association lokuthi ucela ukuthi sitibuke phela nathi singaze sicela ngamaphoyisa asasivelele licala asikubuke nathi sibaphathi ukuthi at association level yini lesikwendako lokuthi lokho kugwemeke. Uthi batawuhamba bafike etindzaweni letamaphandleni baqinisekise ukuthi umthetho welive uyalandzelwa. Etindzabeni ngingiyani Msibiki namsimisi Lushaba sisembabane. Sesingena etindzabeni temidlalo. Inhlangano engamele umdlalo webhola lapha eveni selilele umndeni webhola licembu leMalandi Chiefs ikakhulukati umndeni welunga laleli cembu leMalandi Chiefs lilishiye emhlabeni ngemgcibelo ngesikhathi leli cembu leMalandi Chiefs litholana edulini lecembu leMbabane Swallows emdlalweni we-MTN Premier League. Ngekusho kwemphathi wale nhlangano Frederick Mkamezulu luphenyo selivele licalile mayelana nayo lendzaba. Ibhola nje sishaqeke kakhulu kulokwendekile ukuthi besingalahlekelwa ngumphefumulo enkundleni yetemidlalo sitawuqala nje kulilela lelicembu leMalandi nabo baka Premier League njengoba sathi ukuthi imidlalo beyidlala ngaphasi kwesandla sabo ikakhulu kati ke umndeni walona official ongena bese sogcina uyashiya bangani netihlobo nesive nje sonke lesithinzekile ngoba nalebe bakhona dudane bathinzekile
Siyathi ukuthi isikhathi lesibuhlungu ebantwini abaningi kumbe imibuto isemningi kwendekeni noma kumbabe njani kwethu nje ukuthi sibuke umdali ukuthi amane abandishe kulabo labalimele kulesikhathi lesifana nalesi. Siyathi kona kumbe kutawuthwa kumbe senkundleni yetemidlalo kumbe kwendekeni nathi ke sinabo labakhona babuke tempilo ngenhlanhla ke vele bebakhona nasenkundleni kusabukwa lo nalo kubukwawo kodwa ke kufuna siphinze futhi sihloniphe ngoba timo letfana naleti titsinza imindeni letinye tetinto ikakhulukazi nakukhuluma etempilo vele kuba tinto letisuke tibhekene labo labacondzene kodwa ananathi siyibhola sitakubuka lesingakubuka ngekubambisana nabo labelicembu lemalandi lekungilona bathwele sehlakalo siyethemba ukuthi umdalo utawubhandisha. Malanga lamahle sifika kanjalo kwemaphethelweni adodini indzaba futhi esibili dalo mhla ekseni kulesikhathi samanje siyayititolo sibuye siyaqhubeka nalo luhlelo Kusile. Good morning. Tena malanga chocolate. No mfowethu ngithi yona ngithanda lava ngicala kabusha nangilava bongozi. Awusafaka na 20 rand. Temnet manje athi lo gifted ikiko kusebenzisa uthi akhona uphilo ubeke singwa etafuleni. Hayi ngisengimelele umngane wami bese sihamba sophanda. Shemo ngichasha maye mahle ebonile. Ngafuna ukuthi le project ingawa ngikhona nami ngoba angisiwe umuntu othandza ukuthi info ingafa ngikhona. Isine life nesiyakiyo umuntu ngangemuntu kuyafuna at least abe nawo 3 ma skills in life. Ngibonga kakhulu ngoba so ngatsala ukusebenza lo msebenzi abadinga ngisupport labantu. Tutu, ngikatshela ngomfana lo. Babelo sezulwini ngisonzela kuwe ngosinana indodzana yami elula sandla sakho Nkosi uyiphilise egameni lika Jesu Kristu amen. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3# and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. Bosimelana nine labakhulu ngiyacela bompembe nilamule indzaba yesikhwama samkhulu asikubulali lokumfana kwamajaha ine sebenzile singaka. The pillar of the family falls, leaving behind a divine legacy. Abaphansi sebamkhombi kufanele kuthatha isikhwama samkhulu simelana. Now the question is, who among the family members will take it over? Kusobala ukuthi lesikhwama ngesakho. Cha ma,
Basengangikhombi lapha phasi. Oh! Nayi imihlolo. Nemambalo uyasangana. Uvumele emadimoni ukuthi adlale ngemfana ethu. Instead of being inherited, it brings nothing other than sadness, anger, Angiyoze lesangoma. frustrations, all in one drama. Simanga. Sanmanan, my name is Eswatini. It's your boy DJ Sunday, aka DEC. Catch me and the gang on a brand new show. Amazing show. I'm so excited about first episode. Hot new show for Studio One. As you guys know, we do cover all things music and entertainment. I'm going to be doing the news aspect specifically. So our news is divided into two segments, into international news and then local news. I'm going to be on the cozy couch hosting all the guests that we have on the show. Thanks for joining me on the cozy couch. Your performance, how did you feel about that? I loved it. Honestly, I was ecstatic. I'll be dealing with the hottest videos for the week. At number 1, we have Tenderness featuring Willem Seni for Love Me. We have the same boat. He's featuring with the both of us. It's Dana. Number 1 DJ in Africa. See you every Saturday at 6 p.m. On Eswatini TV. Studio One. Studio One. Studio One. Bonke sesiyaqhubana lohlelo lomhla eksena sanza phela lomsakazo wakhubuka lomsakazo Tithombe Eswatini TV sehlelweni Kusile breakfast show bongosi sifuna nje kubuka simo salomkhuhlane iCovid-19 even njoba itolo besingena ke kule level 2 wale lockdown kumemethela kwa acting prime minister bongosi sina vusiloko kuthiwa ukuchama khona itiko lotempilo ngina ke mseshi noma kule team yabaseshi betifo even utasiniketa nje sithombe ukuthi ngabe vele sime njani eSwatini ngenzaba yalomkhuhlane lokho kuthiwa ngikuvusele ngikwamukele ehlelweni namhla ekseni. Ngiyavusela Guli kubabukele emakhaya siyajabula kuba ehlelweni la Kusile breakfast show sizokhuluma nzaba ta COVID-19. Sibukile umbiko enduna wayitolo usiniketa nje sithombe sekuthi ku record 10 new cases la ngenla itolo sekuthatha ke lesibalo sesiya 18,746 of course sine recovery rate nasi siyabuka le nombolo inhle kakhulu but nje sime njani lokho kuthiwa khona ngasicatha nje kusinjani lesimo live. Ngiyabonga kakhulu eGule njoba soshito ukuthi statement ensendvuna sayitolo kube na 2 ama cases lamasha ma cases vela senyukile asala ku 18,746 noko sitawukhumbula ukuthi emalangeni laphelile zike mhlambe kusuka le ku second wave angisho kanjalo la December January lapho bekubi khona asema cases atshengisa kuncipha emva kwaloko nangikhumbula kahle akhona emalanga nje la ke alandzelana sithola bo 0 lokho beke bekwenda ukuthi lama cases abe mancane la langenako nyalo lokusecalile etikhula inombolo talama cases la ngenako so uyacala uyabona nalama active cases now asaqala kwenyuka kanti bese kehlile so nawo wabuka nje nyalo asala ku 118 and siyathi ukuthi cumulatively ema deaths ethu ang 676 so nasesibuka ke sesibuka konke Luxolo in terms of recovery rate lama cases onke lesinawo nalanga leba recoverile singasho ukuthi recovery rate yethu it's around 96% and then I case fatality rate lokusho ukuthi labasishiyile ngo 3.6% lo 3.6% usho ukuthi mhlambe ebantwini labalikhulu lebabene emkhuhlane weCovid-19 mhlambe labane basishiyile noko sithombe leso semkhuhlane wonke sesibala I first wave ne second wave ekhathi lokunye lengafuna mhlambe kungeta sisabuka dona leto dinombolo kungaba ngiko lokho ukuthi siyayi monitor kakhulu inzaba yaka testing ukuthi abantu ba testa kanjani nawubuka nje elangeni la itolo babe ngi 501 bantu laba testile nangabe sibuka ukuthi 10 wabo ube namkhuhlane nase sikubala lokho sikhanza ukuthi kungi 2% so i positivity rate yethu iyange kwenyuka utawukhumbula ukuthi besuka kubo 0.5 sabo 0.9 sayanyuka yagcina seyikula ku 2%. Kodwa ke mhlambe kwengeta lapho Gule leyo I positivity yelanga linye
lesiya siyilandzele futhi kakhulu ngileli viki lonke nasiyibuka leli viki lonke ithi yona 1.9% lo shothi nayo vele itshengisa kwenyuka siyasebese siyamhlatiya ke le 1.9% ukuthi uchamukapi lo 1.9% 0.8 wakhe uchamuka kubantu laba testela ukuthi baya travel bayahamba lesingathi mhlambe ma travelers bese labaningi ke lenye ingcenye lesingathi 2.8 ichamuka kulaba laba testa ukuthi banetimpawu noma ke batestela ukuthi bafuna kwelashwa so lokho kusitshela ukuthi lizinga lemkhuhlane libonakala ngathi liyenyuka even Nembala bonkosi kanti nje kulamanye amave khona eAfrica bavele babhuqabhuqwa ngiyo le third wave sivele lapha kubomhla ka10 bekungilesine iconfirm neNingizimu Afrika ukuthi ingenile nanayo kule third wave ngiyafuna ke lokuletha lo mbuto lo kuthiwa kule analysis siniketa yona ukuthi ngabe si right yini la sikhona khona manje kusinasi singakhuluma ukuthi sesi third wave live siyabonga Gule ngicabanga ngombuto lomcwa kakhulu lokho ngeke sikubalekele ukuthi nasiphila nabo makhelwane singathi siyabolekana noma sibolekana indirect lokunye kwako nalokuhle nalokubi kodwa umkhuhlane ngidawuthini ku inevitable ukuthi ungefika kithi kushothi kulukhuni kuvimba ukuthi ungefika ngidakubekisela Gule siyibuka iSouth Africa on a daily cases on a daily basis ema cases laba recordako and now to uyabuka in terms of bo around 7,000 8,000 and siyakhumbula ukuthi beba ku 2,000 not so long ago wavele nje washoota up and that's a tendency ye COVID awati ukuthi ulele ngayitolo kusasa kutawendekane that is the most dangerous part so sengushito lokho ngathi nyalo na ungalapha egedeni ubuka eMaswati la gcobako la hambako la eSouth Africa nawe ubuka kulamalanga ikakhulu ngala Gauteng siphelela khona sonke eGauteng nakabuye eMaswati abuya ekhaya vele umkhuhlane nangabe angati phathi kahle atawubuya nawo and lokuyingodi kakhulu ngekubuya nalomkhuhlane le eSouth Africa babuye nawo la ekhaya angisho ukuthi mhlambe iSouth Africa injani but nje siyathutha ama cases akhona so nababuya labantu ukhanze ukuthi ngabe kungcono kube labantu bayandzawonye manje labantu abayenzawonye bayavela onke la kangwane so kusho ukuthi nangabe abantu ba relaxa phinze ngibhuti wami lona ubuye eJozi simjabulele kusho ukuthini lokho kusho ukuthi thina sonke la khaya sitaba nawo umkhuhlane ngifuna ke nekuthola lokho ukuthi ngiyakhumbula ukuthi beni kwake kwathiwa nje manzini uGreat Zone difunza delivery kubwakala sitima njani kulomkhuhlane nanibuka nyalo nanibuka le graphini nekhomba ukuthi vele iyanyuka stiple tifunza lezibonakala bangazi ukuthi umkhuhlane ufuna ngene umkhona esiphanga khona siyabonga Gule I think preliminary that's what we are noting as the Minister of Health we can actually say nasibuka first wave mainly it was driven by Manzini region ema cases lamaning beka Manzini region second wave a part of first wave bekahlaba nekuvela bekavela but nashiselweni bongamruli out bekahle abanako ukuchamuka second wave kwase kuhamba embili ho sitawukhumbula ukuthi ama cases lamaningi beka kamanzini but woho ngendlela record ngayo ema new cases wagcina amsaphasa Manzini and cumulatively to date vele ema cases akaho solo angedulu kamanzini that was the second wave and then I'm anticipating of the looming third wave ngasho kanjalo sibona ema clusters here and there in the Lubombo region naswabona lama clusters lokuhle ngako lengakusho ukuthi thina sifuna lokuthi lomkhuhlane na uvela sikhone sikufanisa nemlilo lokuthi lo mlilo na uthuthu yaphakama sithathe ibhulo siubhule sende njalo we've had different clusters eLubombo region sibenayo ema clusters bohlane sawabhula saba nawo ema clusters botikhuba sawabhula saba nawo endasi bombutho sawabhula bosimunye bores sawabhula nyalo swabona angala kubosithobeleni siyachubeka siyawabhula lesikwendako kakhulu sithi athi nje nakafika lama cases sivele sithumele ama teams ethu aconze khona ayiwendi contact tracing kuthi afika afundzise labo bantu abateste lekutholakala ukuthi banemkhuhlane ba isolate ngilenye indlela lebonakele isebenta namhlabhlangene ayikhutsata ukuthi ubhuleni lomlilo usesemncane ungaze lomlilo wasesiphofaneni
nemlilo wasesteki nemlilo wasehlane ihlangane itawakha umlilo lomkhulu lesingeke sikhona kubhula silive. I don't know if it's a fair question lenga director kuwini lo kuthiwa kuthenini ngabe vena nibuka in terms of the isolation yakhumbula silekule ngacala lomkhuhlane kule first wave bekunzaba lesingakhona lokuyiconza kahle manje kusenini kunengibe sengiyathi isolate njani ngangena i second wave sekunjani yalo as we are preparing for the third wave inzaba ya isolation emaswathi yakhona lokuconza nabafika la betembile bathi ayisicela lokuthi isolate wena siyakhona lokuadherisha kulethu ndlela so yabathisho. Okay, siyabonga kakhulu Gule. I think it is a fair question to me. Ngisho lokho ukuthi Gule sinawo thina ama pointers ma indicators ekusitshengisa ukuthi are you isolating or not. Okay. Nangabe nje wena utawuba nemkhuhlane uhambe uye ekhayakini ekahoho. Now ufika kahoho a week later or 10 days later kuvumbuka ama cases lamaningi khayakini kahoho. Kusho ukuthi wena 1 hour isolate 2 hour adherish to lalamanye ema interventions. So sengishito lokho ngasho lokuthi nesisho semaswati siyasho sithi bantu abayinzawonye bangasiwo emandi emaswati asafunzile. Lokubhlunga ukuthi lamanye afunze kahle voluntary lamanye afunze kabi afundziswa simo ukuthi nyalo nango umkhuhlane ukhona and kulokuba khona kwawo if singadigcini liyashabalala lelikhaya uhambile banibani simbonile banibana kahamba kamakhelwane lo short nasichubeka singadiphathi kahle nathi siyahamba. I second wave ibe bhlungu egule kodwa nje ishiye sibadi lesimatima lebathi nabasibuka lamanye maswati akukhumbule noma abi masibe iphase empumulo ayithathe ayigcoke kahle ngisho kanjalo khona. Bokosina WHO lo bukeke silvekati leAfrika ukhasatekile lanaye nakabuka indlela lema cases lanyuka ngawo ikakhulu kati lapha kunanka emavele singathi ase East Africa babekisa nje ngelevel eUganda kuthi evikini eliphelile nakhona ba record ema cases ngendlela abasedulu ngendlela lesimangaliso bokhinya nakusona leso behle bangene na ngalanga kithi nje South Africa bayangena basibuka lesimo bo DRC Congo nakhona basibuka ngiyakhumbula prime minister wakhona eCongo DRC nakasenda seKing Mswati 30 International Airport anana acting prime minister waveta lo ukuthi bahlaselwa ivolcano nje babhekelene kwenyuka kwalama cases uyawonda ke WHO lama projections akhulume ngabo 7 days ukuthi kulo 7 days lona iAfrica imenjani ngitsitana sinyabuka lapha kulama graphs enu nganibuka naninde analysis yemalanga lasikhombisa ukuthi sinibone sithini lesitho. Siyabonga Gule. Lama 7 day analysis lo moving average siwafundiswa ngi-WHO uthi azama ngidawuthini sakhale ama curves ethu sizama lokunakekela le difference in testing ukuthi namhla siteste kakhulu kusasa siteste kancane so that istoba ne true picture. So nasiwabuka lama moving average ethu Gule ngisho lokho ukuthi atshengisa lengasekugcineni atshengisa ngazuthi ayaphakama lele sithi ke mina thina ngilomlilo lovukako sesithatha sibhulo sivele siushaya ngalesibhulo sibhekise phansi noma ke inyoka iyaphakama ngasho njalo uvela uthatha umzaca uyishaye kufuna lenyoka ingakwehluli ngoba yakwehlula kukhule etakwenda kona sengushito ke lokho Gule sithombe leso sa7 lonke kodwa nase sithi siyakubuka phinze kona lokho sikubuka ngalama regions siyayibona ngathi lenyoka in as much as lubombo nashiselweni kuma regions lana cases lamancane but la lenhloko ivetwa ngolibombo kakhulu lokusho ukuthi lama cases vele akhona le elibombo kodwa ke ema teams ethu ngekubambisana nalamanye ku region asebenza madima ukuthi lo mkhuhlane awucethe and lekusijablisako silitiko letempilo ukuthi size sibone ukuthi kuyasebenza sibona ema clusters asuka etindzaweni letinye hayi lapho khona bekunalomkhuhlane khona lokutshengisa ukuthi lapho vele sive siyabambisana naso ukuthi siucethe umkhuhlane lokusho ukuthi lenyoka siyayibulala kuleyo ndzawo kodwa kusifiso sethu ukuthi ingavumbuki nakulenye indzawo sithi nje singawugoba lapho ugobe uphele lomkhuhlane. Ngifuna ukuthola la lokho kuthiwa kuthini ingabe nansi vele niyabuka ngiyakhumbula mani naba precise nasingena ku second wave ngishitshela kuthenini kunini la nigathe khona ukuthi vele simo singazi sista ushuba khona kancane vele nikwendeka nje wabenishita kule third wave are you in a position to say to us nyalo nansi niyahlola
la nihlola khona niyakhona lokubona ukuthi kungenteka kube nasingena kuJuly kungenteka kube ngAugust la kube lama cases atabe sasethu khona. Okay, siyabonga Gule. Mhlambe lengingakusho kwanyalo kungaba ukuthi umkhuhlane weCovid-19 it's one of ama diseases la very tricky. Lane ngathini ane sudden onset. Lokusho ukuthi nawubuka lama graphs akhona akanyuki gradually ezisiwajwayele onke ama outbreaks la khona. Lena nje uthi ayibuka seyibheke etulu how yase iba parallel to the y axis sekwendekeni. That is how COVID-19 transmission happens. But sengushito lokho Gule sinako lama letindlela lesesibuke ngato ukuthi if I third wave noma ke if that wave angisho kanjalo ihita our neighbors during this time bese siyakhona extrapolate ukuthi okay lokusho ukuthi even la kangwane singakubuka lokho sikubone mhlawumbe bo 4 to 6 weeks. Lama cases mhlambe asala kulesigaba la kiso le. So siyathi ukuthi South Africa vele ngathi songenile ku third wave. And sibuka nathi lo ekutheneni la kangwa even la kangwane singawa expecta mhlawumbe in a month or two in terms of kuphakama kwale third wave. But sengishito lokho ngasho lokho ukuthi njoba le data solo siyipresenta sinitshengisa iyatshengisa vele ukuthi sesekuma early phases of the third wave ngasho kanjalo because lama cases asaphakama more than what we're expecting. I mean more than what we are seeing over a longer period of time. Ngoba sine definition let's define ngayo a resurgence kamhlabhlangene lokuthi ngilokuphakama kwalama cases after a period of no activity, no cases or low number of cases. And lokho kwendeke 2 consecutive weeks nasibuka lama cases in terms of our 7-day moving average sikubone kwendeka 2 consecutive weeks anyuka lama cases. So we are following that. Ngasho futhi ukuthi silive through guidance yamhlabhlangene na tonke tinto engosethi sitako. We've developed a set of indicators. Angeke nje sithi siyavuka namuhla sithi ha ema case ang 38 siku third wave. No. 7-day moving average, 2 consecutive weeks, and we've siwabekile lama indicators WHO uyasinika bese emave afaka idata yawo bese iyasho idata ukuthi sesikuphi bo positivity rate njoba ngisho ukuthi siyabona ayenyuka njalo it's a set list out nasesiwabuka which actually drives the decisions the country is making lokuthi nayo lithi live nje siku level banibani kunale data lefakiwe lapho yase iyaveta lokuthi hayi sesiyamove kenyalo kule phase lena sesita kule phase le nako bengithi vele ngifuna uye lapho lokuthiwa kusenini akuvukwa nje kuseni kuthiwe nalo singena lockdown the quality into le tishoko lokuthi lesimo yalo sesifuna ukuthi kwendeke ini but nje I don't know usingindaba ngikubuta kahle nasho ku second wave leyo ukuthi kutawendekani kwendeka tonke letinto solo ngibiyela lapha sikhatha tonke leyo ukuthi la sibuya khona sithanzi manje phinde sibuyele khona in terms of lama deaths level sesiyawabona nibonani nani siniyabhobhola taba njani nasingasiwa si full blown third wave now. Okay, siyabonga Gule. Noma besenga project that far in terms of the full scale of the third wave. Ngasho ukuthi we will borrow experience from the second wave. We will borrow experience from our neighbors with what is happening. Siyabona ukuthi third wave it's coming in strong like corner in terms of cases and in terms of deaths. Itrickile nkulu ke Gule lapha it's preventing ema cases. Once you are able to prevent ema cases, we are khona loku preventa lama deaths. What we've seen as the cases increase and so are the number of deaths, there are many reasons. Obviously as unakelela 10 webantu ngeke kufanana na unakelela 200. But lama short term projections ethu lesinawo wona asitshengisa ukuthi maybe before ngikhulumisa lama short term projections. Ema short term projections they are driven by data. I-data lesinayo nyalo beyikhuluma nasiyibuka emva a month back and a month forward. We use a month back to predict a month forward. So nasibuka lo month back there were lower cases, and then because these are linear projections atawutshengisa
ataba i-product of what you input ngasho kanjalo. So wona asitshengisa ukuthi at ama-cases atawurenja ku-18,726 to 19,200. But obviously I have explained lokho ukuthi as we update our models with the incoming data, the models are most likely to change and then talk of other figures. And then in terms of FEMA dates, lama projections lawa up until around 8 July are showing ukuthi the range around 675 to 692. Already if ubuka ema-dates ethu uyabona lokho ukuthi ema-dates ethu are already at 676. Lokusho ukuthi there is a high possibility ukuthi lama cases or lama dates anyuke beyond this, but like I've said, we will actually update our models with incoming data, and we are hoping not of a situation like this as the Kingdom of Eswatini. Akhona nanibuka kuyavela tinye indzawo leti ngathi ngema-hotspots noma solo kwanzele besivale start. Okay, ngiyabonga Gule. I did mention naqala earlier on ukuthi we are dealing with a stubborn condition. Yeah. Stubborn condition lesithi na uthole i-case namhla uyisuse le case uphinde uyithole ngakusasa noma ke hayi ngakusasa some days later. But lokho umcoka lesiyasikubuka kuthini siyabuka ukuthi are those cases linked with the previous cases? Ukhanze ukuthi they are new cases, because that would mean kushothi asikhondo ukucima kahle lomlilo. Siphinze sibiyele la siutapa khona siphinze siubuyise lo mkhuhlane. Ema hotspots mhlambe ngawasummarize kahoho. These are for the past 2 weeks. Okay. Simbonile Fanden, sambona Mvembili. Uyabona Fanden endasi Mvembili ketulu kaho, Elphikwe netulu kaho, eNkwalini, Pineville Siphocosini. Okay. Analo hoho wonke lubombo simunye la khathe lisoti bosithathaweni bomabhensane bosithobela le ndasi lomahasha ngonjwa dikhuba steak amdla wonke lolubombo nawabuka manzini we've had ama clusters bo steaks room bomhlaleni bokwaLusen Fabantu Magevin liye ngongwane park bolgaganeni amdla wonke mhlamba mshiya kancane kubomangayana Shiselweni siyambona kazenzile kadumako lavumisa makalpane mbangweni labo madulini mathendele mthambama cinisweni sinzandla labo sivivaneni. Okay. Ishiselweni leyo nawubuka in as much as lama cases ethu sisho lokuthi mancane, but I am dlobha lo Swaziland sikubuka ke lokho thine nasikubuka siye sithi mhlambe asporadic noma ke a move from sporadic to clusters. But lesikusaba kakhulu sisaba lokuthi abese a move from lama clusters to community transmission. Lokusho ukuthi nasofika lapho nje sothola ama cases everywhere. We are trying our best ukuthi siwagcine alapho siwacethe futhi la khona singachubeki nekwanzisa even lonke. Nemba labo ngosing 3 minutes before 8 besinavu silokothiwa ke ngumseshi wetifolo vele siflesa lesakhaya iagreement nabo ukuthi probably every after 2 weeks sibe nabo lahlelweni batho siniketa lesithombe ngoba ngiyabona ukuthi sebaqala nabo bebasolo basebenza nabo ngosi bachubeka ke vela abalali siyabonga kakhulu lokuthiwa lokuthibe nasinamhla ekseni ngibonile lapha Hereford akambithi ke nana ufaka boliphikweni ngana Hereford ayikho kashana shewula umenjani lapha. Ngiyabonga kakhulu kodwa ke Shewula mhlambe ngabe igranular but nje ngicine ngathi lo mahasha ngafuna ngichecke lokuthi where about lo mahasha but Shewula ngamboni ngifaka Shewula la studio. Ngiyabonga asibonga kakhulu ukuthi siyabonga kakhulu namhla bongosi asibahlele timakethe itobi infombi yakashewula sitolo iphetha ihlelo namhla ekseni. Tutu, ngikhathele nomfana lo. Babelo sezulwini ngisonzela kuwe
malanga lamahle besibuka sona simo semkhuhlane iCovid-19 lapha even la Eswatini ngiyabona inzaba yema hotspots magwabane iyashintsha ngathi kunathi indzawo lesisithine maybe ngeke sisicabanga maybe sicabanga ukuthi nangabe sesifundeni sakahona lapha edolobheni imbabane ngaba ihotspots ngijabuliswa nokuthi uthi lokho thwako kusengakabi ukuthi ngema community transmissions sesithelela nasodwa la kashewula nala air force kefa nje sasuka wena wakashewula probably nakusenjalo probably kusesencanyana but iqiniso lenza lithi ezemalanga hamba nale graph yabo izibayasho itawena nje nawo nje lokho but we do hope ukuthi njengoba bekusolo bukahle sinakekela abantu ababo 10 ababo 5 bekuniketa litiko letempilo opportunity to prepare si oxygen konke kahle PPE konke right nako nje lesikuthandazela njengoba usho magwabane njengoba ashito nayo lokho ufaka ukuthi la iqhamuka khona le third wave siyayisaba kakhulu we are hoping njengoba usho sithi ifika lapha events bese silungiselele nathi sisivese eMaswati siphinze sikhumbude magwabane ukuthi imigomo yokulandzela ekuvikela kwanza kwemkhuhlane iCovid-19 kufuna ukuthi siyilandzele sibone ukuthi emabandla etifundzeni etahlukahlukene sekaphinze futhi asukuma akhumbuda sona sive Nembala it's a minute before 8 bonke sesidle emzuzu la ke jaha kahle ngoba kusakade inceke kumathemba la siyabonga kakhulu sibe naso bonke sinamhle kuseni ukuthi ngibona na Sunboy so nathi leni dia ngoba phela that's so nathi shesha lifole kuseni lokho angufuru siyadumisa nje solobolile shesha lifole lokho angufuru udla kwakhe sekutawumboyo kube ngetray bese nemanti kube nemishibo ngale yani lipalish ngala akhe athi hayi kunikeza ukudla kuseni lapha sifisela isuku loluhle nithuba eniphephe kumkhuhlane iCovid-19 kisale nika ukudla la station ngakambonyo lokho kwakho kusengambonyo ngambonyo